그럼 지금부터 종교 박해와 난민의 인권을 주제로 하는 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다. 국민의례는 외국인 분들도 많은 관계로 신앙의 자유와 난민, 종교 탄압 등으로 고통을 겪었던 많은 분들을 생각하며 함께 그분들의 명복을 비는 묵념으로 대신하겠습니다. 일동 묵념. 바로 모두 자리에 앉아 주십시오. 외국인 분들이 계신 관계로 또 통역을 해야 되기 때문에 사회자의 발언을 조금 천천히 진행하겠습니다. 다음은 오늘 참석해 주신 내빈 분들을 소개해 드리겠습니다. 먼저 마시모 인트로빈 교수님을 소개해 드리겠습니다. 마시모 인트로빈 교수는 이탈리아의 사회학자, 지적 소유권 고문, 신흥종교 연구센터의 창시자 겸 관리 책임자이십니다. 2011년 유럽 안보협력회의 대표로 임명되어 인종차별, 외국인 혐오증, 종교 편협과 차별을 단속하는 책임을 맡고 계십니다. 2012년에서 2016년에는 이탈리아 외교부에서 세운 이탈리아 전국 종교자유관찰력 회장으로 임명되셨습니다. 지금까지 종교, 사회학 및 신흥종교에 관한 61권의 저작이 있으며 그 중에 사탄 숭배, 사회의 역사는 널리 구독되었습니다. 마시모 인트로빈 교수님에 관한 더 많은 정보는 인터넷에서 확인할 수 있습니다. 다음은 로시타 소리테 여사님을 소개해 드리겠습니다. 로시타 소리테 여사님은 리투아니아에서 외교관으로 지내고 계십니다. 로시타 여사는 빌니우스 대학교를 졸업했고 지금까지 리투아니아 외교부, 주리투아니아 유네스코 대표단, 유럽 이사회 대표단, UN 대표단의 보직을 맡아오셨습니다. 로시타 여사는 유럽 안보협력기구 OSCE 산하의 민주제도와 인권사무처 리투아니아 의장단 대표를 맡기도 하셨습니다. 2012년에서 2013년에는 대통령의 임명으로 유럽연합 리투아니아의 인도주의 원조 의장단 의장직을 맡기도 하셨습니다. 로시타 여사는 외교관으로서 인도주의 원조 및 인권 수호 문제에 관심을 가지고 있으며 특히 중동 지역에 각별한 관심을 가지고 있습니다. 로시타 여사는 보스니아 헤르츠고비나, 벨로루시, 부룬디, 세네갈의 유럽연합 선거 참가인단에서도 임원직을 맡고 계십니다. 이어서 남광규 교수님을 소개해 드리겠습니다. 남광규 교수님은 현재 고려대학교 아세아 연구소 연구교수이시며 매봉 통일연구소 대표를 맡고 계십니다. 이어서 김태산 선생님을 소개해 드리겠습니다. 김태산 선생님은 전 북한 체코 주재 외교관으로 활동하셨고 체코 북한 기업소 사장을 역임하셨습니다. 네, 이어서 본 행사를 주최하신 피랍 탈북인권연대의 도희윤 대표의 인사 말씀이 있겠습니다. 도희윤 대표님을 앞으로 모시겠습니다. 여러분 안녕하세요. 2개월 만에 인사를 드리는 것 같습니다. 그동안에 많은 일들이 있었고요. 저는 특히 우크라이나, 유럽의 우크라이나를 방문했고 바로 며칠 전에는 영국 런던을 방문을 하고 돌아왔습니다. 비행기를 탈 때마다 항상 예전에는 참 비행기가 즐겁고 여행길이 더 좋았었는데 요즘은 많이 떨리고 그렇더라고요. 또 특히 제가 비행기를 탈 때 보니까 에어 아시아가 급강하로 아주 거기에 탔던 수백 명의 사람들이
또 비행기가 떨어지는 줄 알고 친구들에게 문자를 보내고 가족에게 문자를 보내고 또 기도하고 이런 기사를 제가 보고 비행기를 탔었는데 저도 마찬가지로 그때만 주님을 찾았습니다. 기도를 했죠. 그리고 이렇게 다 또 여행이 끝나고 난 다음에 한국에 돌아오니까 새카맣게 까먹어 버렸어요. 그때는 더 열심히 잘 여행을 마치고 돌아오면 정말 또 제가 하고 있는 이 인권 일들 열심히 하겠노라고 이렇게 기도도 했었는데 또 돌아오자마자 까먹고 있다가 또 여러분들 덕분에 세미나를 통해서 다시 한번 제 자신을 추스려 봅니다. 이야기인즉슨 바로 그 신앙이라는 부분들이 그만큼 우리에게는 중요하다라는 겁니다. 이번에 우크라이나를 방문했을 때 보면 그 나라가 여러분 체르노빌 아시죠? 체르노빌이라 그러면 아마 원자력 문제로 해서 그 사고 때문에 폐허의 땅이 됐던 그 역사를 여러분 아시는데 그 땅이 우크라이나인 줄은 모릅니다. 사람들이 그냥 소련의 체르노빌 이렇게 생각하지 그 체르노빌은 바로 우크라이나 북부 지역에 있는 부소련 땅이죠. 그 사람들이 그렇게 소련 체제에 들어가서 고통받다가 그런 원전에 여러 가지 어려움도 겪었고 그런 과정에서 그 도시를 제가 우크라이나의 리비프라고 하는 도시를 갔었는데요. 놀라운 것은 신앙과 문학의 도시였습니다. 거기에서 그들은 끊임없이 자신의 종교, 신앙에 따라서 열심히 기도하고 활동하는 모습들을 보고 참 놀랐습니다. 그리고 또 그들이 인권의 가치에 대해서 열심히 노력하고 있었습니다. 신앙이 그만큼 인간에게 중요한 만큼 인권도 중요하죠. 인권에서 인권의 위대함이라는 것은 저는 이렇게 표현드립니다. 보편성에 있다. 인권의 가치는 너나가 다르지 않고 인종의 색깔이 다르지 않고 종교가 달라서 인권의 차별이 있는 것이 아니라 인권이라는 것은 누구에게나 공통적으로 보편적으로 적용되는 가치이기 때문에 위대함이 있다고 생각을 합니다. 오늘 이 자리 우리 두 분의 외국인 전문가분 그리고 또 제가 평소에 존경하는 우리 남강구 교수님 또 우리 김태산 사장님은 제가 평소에 형님으로 모시고 계시는 그런 분인데 북한에서 정말 엘리트로 그렇게 생활하시다가 공산주의 체제에서 도저히 있을 수 없다라고 하는 그런 각오로 대한민국에 오셔서 지금 학원으로서도 아주 성공한 그런 한국의 기업인이 되셨습니다. 이분들을 모시고 인권의 가치, 보편성의 위대성 그 부분들을 여러분 함께 같이 느끼고 또 많은 것을 배워 갔으면 하는 바람입니다. 여러분 고맙습니다. 그리고 반갑습니다. 감사합니다. 네, 본격적인 세미나 시작 전에 준비한 동영상을 시청하시겠습니다. As early as in 1689, Article 3 of the British Bill of Rights states that the Commission for erecting the late Court of Commissioners for Ecclesiastical Causes and all other commissions and courts of like nature are illegal and pernicious. In 1791, Article 1 of the United States Bill of Rights states, Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. State governments cannot define the righteousness of religion, and states cannot introduce sin of cults. These have become the consensus of most countries. Why the religious groups of orthodoxy are identified as cults in China? What is the inside of it? Debunking the Chinese Communist Party's conviction of cult. Since the CCP seized power in 1949, it has implemented atheist education extensively. It characterizes Christianity as an imperialist tool for cultural aggression, expelling Western missionaries and transforming Chinese evangelists. Christianity and other religions are regarded as feudal superstitions and severely attacked, even banned. In order to control and limit the Christians,
the atheist Chinese government formally established the Christian Three Self Patriotic Movement Committee in 1954. Those home churches that did not join the official Three Self Church were designated unlawful by the government. Preachers were arrested and churches were seized up and banned. During the 10-year Cultural Revolution from 1966 to 1976, the Chinese Communist government adopted an extreme policy of religious extermination. All religious activities were banned, temples were demolished, churches were occupied, Bibles were confiscated and burned, and meetings were completely forbidden. Congregations were regarded as monsters and demons and authoritarian targets, and subject to brutal persecution. They were denounced in public struggle sessions and imprisoned. Some were tortured to death and executed by firing squad openly. From 1977 to 1982, churches had experienced a revival. Their membership had grown rapidly, with 13 million Christians officially registered with the government. There were possibly more than 50 million Christians in unregistered home churches. The rapid growth of Christianity aroused panic and unease amid the Chinese authorities. In 1983, the Chinese government launched a nationwide crackdown movement against home churches that refused to join the Three Self Church. During this period, the Shouters was formally characterized as reactionary organizations by the CCP. In November 1995, the General Office of the Chinese Communist Party's Central Committee and the State Council issued a document verifying Christian home churches such as the Shouters, the Practical God, the Association of Disciples, and the All Ranges Church as cult organizations, further unleashing their suppressing and banning efforts. On March 14, 1997, the fifth session of the 8th National People's Congress amended Article 300 of the Criminal Law of the People's Republic of China, specifically making provisions against organizing and utilizing cult organizations to engage in criminal activities. This article became the principal basis for the CCP to condemn and punish Christian members of home churches. On October 30th, 1999, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate of China issued a judicial interpretation, which also became one of the main bases for the CCP to accuse and convict certain sects of the home churches as cults. In 2000 and 2005, the Chinese Ministry of Public Security successively issued the Notice on Several Issues Concerning the Identification and Banning of Cult Organization, explicitly identifying 14 types of cult organizations for attack and ban, more than half of which were associated with Christianity. Since then, the CCP has continued to crack down on home churches on charges of criminal offenses. In 2014, after the May 28th McDonald's murder case in Jiaoyuan, Shandong, the Chinese Communist government swiftly put the blame on the Church of Almighty God. Once again, the Ministry of Public Security published a list of cults. Under the pretext of cracking down on cult, the Chinese government launched a nationwide campaign to eliminate home churches within 10 years. A large number of home churches were forcibly closed. At least 100 churches were demolished. Crucifixes of thousands of churches were dismantled. Tens of thousands of believers were subject to criminal or administrative penalties by public security agencies,
and many Christians were sentenced to prison. On August 29, 2015, the 16th session of the Standing Committee of the 12th National People's Congress adopted the Criminal Law Amendment 9, enhancing the penalty against the so-called cult, raising the statutory maximum penalty to life imprisonment and fine, or confiscation of property. On January 25, 2017, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate of China issued a judicial interpretation detailing the provisions on the conviction and sentencing of religious activities, such as the production and dissemination of promotional materials and network broadcasting of religious doctrines. Violators are subject to imprisonment of 3 to 7 years. For more than 60 years, the Chinese Communist Party's persecution of religious belief has never abated, but progressively legalizing the suppression and persecution of Christianity through legislation, the most typical of which is the suppression and persecution of the Church of Almighty God. Since the Church of Almighty God was established in 1991, it has been suffering the CCP's repression and persecution. In 1995, the Church of Almighty God was identified as a cult by the Chinese Communist government to crack down on and ban. Over the past more than 20 years, the Chinese Communist government has held numerous emergency meetings to develop and issue numerous secret documents, using television, radio, newspapers, networks, and other media to wantonly rumor, slander, frame, insinuate, and smear the Church of Almighty God, confusing and deceiving the public by manipulating public opinions. It launched nationwide arresting campaigns against Christians of the Church of Almighty God. According to rough estimates, in merely 2 years from 2011 to 2013, as many as 380,380 Christians were arrested and detained in the Chinese mainland by the Chinese government, of which 43,640 were afflicted with all kinds of torment and torture under kangaroo courts. Some of them were persecuted to death. Some were injected with drugs that led to schizophrenia, and some were disabled by torture and could not provide for their own livelihoods. To date, there are 43 well-documented cases of those who were persecuted to death by the CCP. After the May 28th murder case in Shaoyuan, Shandong in 2014, the CCP launched the 100-day campaign against the Church of Almighty God, threatening that troops won't be withdrawn until the ban is done. Carpet searching was conducted throughout the country. Even the armed police and regular troops were dispatched to wantonly arrest Christians. According to an annual report by the Freedom House, the number of Christians sentenced to prison increased dramatically in 2014, about 80% of which were related to the Church of Almighty God. They were sentenced to prison for just peacefully exercising the right to freedom of belief and expression, not for violence against others. Some Christians of the Church of Almighty God had to flee to foreign nations. The truth of the CCP's brutal persecution of the Church of Almighty God was also made public afterwards. Increasingly, more denouncements were lodged against the CCP by the international community. In February 2017, the CCP issued a document to execute Operation Door Knock domestically to scour the earth to arrest Christians of the Church of Almighty God, and to thoroughly investigate Christians that had fled overseas
by establishing a high-pressure control mechanism. It was also stressed in the document to make full use of friendly channels abroad, mobilize influential experts, scholars, journalists, and local Chinese leaders in the United States and Western countries, and other patriotic and friendly people to sound off, and strive to induce foreign media to speak more favorably of us. On October 9, 2016, in June 2017, and September 2017, the CCP invited numerous Western scholars and experts on 3 occasions to hold academic conferences to discuss the issue of cult, using rumors, false testimonies, and other means to condemn the Church of Almighty God, intending to continue to confuse the international community, covering up the truth of its persecution of the Church of Almighty God and religious beliefs. As the universal value of modern societies, politics, and religion should be separated, and the government has no right to interfere in religious affairs, it has become the consensus of most democratic countries that the state government cannot define the right and wrong of religion, and the state cannot legislate against cults. Many international people believe that it is the habitual means of the CCP to carry out its repression and persecution of religious beliefs in the name of combating cult. Liu Qing, special commentator for Radio Free Asia, believes that the so-called cult in mainland China is the arbitrary concoction of the CCP. The relationship between specific crimes and sects is either non-existent or messy. Throughout the history of the Chinese Communist Party, persecuting the mass under the pretext of cult has been its usual trick that resulted in the slaughter and incarceration of countless people. Guo Baosheng, commentator on China's political and religious affairs, said, "Drawing help from cracking down on the Church of Almighty God and other cults on the 2 recently announced lists of cults to unfold overall persecution on the rising and rapidly growing Christianity, the official theorists also came to the conclusion that the non-Three-Self churches had prepared fertile ground for the cult." Human rights activist Xin Shuyan said, "In the opinions of the Chinese communist rulers, obedient practitioners are legitimate religions. Disobedient practitioners are illegitimate religious organizations. Those who threaten its reign are cults." Hong Kong scholar David Palmer said, "To put it frankly, a cult is any religion disliked by the CCP." Obviously, since the founding of its country, the CCP has vigorously conditioned and shaped religions. Incessant crackdowns, remediation, and banning of the so-called cult are intended to eradicate all religions to maintain and consolidate its dictatorship. 네, 그럼 본격적인 세미나로 들어가겠습니다. 먼저 발제자분들과 토론자분들은 모두 연단위로 올라와 주십시오. 네, 세미나 진행은 도희윤 대표님께서 맡아주시겠습니다. 예, 오늘 우리 귀한 손님들이 2분이 오셨고 또 귀한 발제자 토론자분들 2분 모셔서 전체적으로 이렇게 진행을 할 텐데요. 먼저 우리 마시모 인트로빈 선생님과 로시타 여사님 같은 경우는 지난 얼마 전에 바로 홍콩에서 국제회의가 열렸습니다. 종교와 관련된 내용으로. 그때 마침 아시아를 오셨기 때문에 이런 시간들을 함께 마련을 해서
정말 종교적으로 탄압받고 있는 바로 이 중국인의 기독교 문제, 또 중국 공산당의 종교 박해 문제, 이 문제를 가지고 함께 토론의 시간을 좀 가졌으면 좋겠다라는 제안을 드렸고 귀하게 걸음을 하셔서 이 세미나까지 참석을 하게 되셨습니다. 그리고 또 이분은 직접 또 저희들이 지금 후원하고 있는 우리 국경 없는 인권협회의 윌리 포트레 회장님과도 아주 각별한 그런 관계시기 때문에 더더욱 이런 세미나에 자발적으로 또 적극적으로 참여해 주시지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 다시 한번 진심으로 감사드리고요. 그리고 또 우리 마시모 우리 선생님 비롯한 이 두 분께서는 정말 이 현장에서 박해받고 있다라고 하는 난민분들, 그래서 하나님의 교회를 직접 방문하셔서 여러분들의 여러 가지 어려운 이야기도 듣고 어떻게 도움을 줄 수 있는지, 중국 공산당의 구체적인 만행이 어떻게 진행되고 있는지, 또 그리고 정말 OECD 국가에서 인권 문제에 대한 가치를 아주 높게 쌓아가고 있는 이 대한민국이 이런 난민 정책에 있어서 제대로 난민을 받아들이지 못, 지금까지 난민을 받아들였던 그 퍼센테이지가 1.8% 정도밖에 안 된다 그래요. 전체적인 난민을 봤을 때 여기는 시리아 난민 여러 가지 난민들이 있습니다만은 1.8%밖에 안 되는 그것이 인권의 그 격에 맞는 그 나라의 수준에 맞는 거냐라는 차원에서 대한민국 정부나 대한민국 국민들에게도 정말 고통받고 있는, 특히 공산주의 체제 하에서 고통받고 있는 기독교 신앙인들의 그 어려움을 함께 공감하고 또 이런 부분들에 대해서 제안하고 또는 규탄할 것이 있으면은 규탄하고 항의하기 위해서 이런 귀한 시간들에 자발적으로 저는 오셨다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 오늘 토론회는요, 우리 마시모 선생님의 발제, 그리고 바로 이어서 우리 남강규 교수님의 그에 따른 토론, 그 다음 로시타 여사님의 발제, 그리고 김태산 사장님의 토론 이렇게 진행을 하고, 또 참석해 주신 여러분들이 이 문제에 대해서 자발적으로 말씀을 주시면은 그에 따르는 질의응답 시간을 갖는 것으로 그렇게 진행을 하겠습니다. 시간이 저희들이 총 예정 시간은 5시 15분까지 모든 게 마무리가 되어야 됩니다. 짧은 시간이지만 알차게 그리고 또 의미 있게 우리의 시간을 가져갔으면 하는 그런 바람입니다. 그러면 아까 우리 사회자님께서 마시모 인트로빈 박사님께 대해서는 충분히 소개를 드렸기 때문에 큰 박수로서 바로 발제의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 여러분 박수 한번 보내주십시오. Well, you already saw me in the video before. In fact, I was invited by the Chinese Anti-CAGR Association, which is part of the CCP, together with several other scholars, to discuss the definition of CAGR. And it was very clear that it's almost impossible to come to an agreement about CAGR because for two reasons. Number one, some 30 years ago, scholars in the West stopped using the word cult. The word cult is still used, of course, by the media, journalists, political activists, but we don't use the word cult. The word cult disappeared from academic studies 30 years ago. Why? Because the word cult implies a value judgment on groups, and scholars do not give value judgments. But there is a second reason. We believe it is wrong to translate CAGR as cult. Cult, in the modern sense, is a word originating in the early 19th century in Europe. CAGR
originated in the Ming era. So it's anachronistic to translate Xie Jiao as cult, and the definition of Xie Jiao in Chinese law has nothing to do with any definition of cult used in Europe in the past 100 years. You already heard about a definition given by the Chinese Supreme Court and the Chinese Procuratorate. This word doesn't really exist in English, by the way. In early 2017, saying Xie Jiao are groups deifying their leaders or spreading superstitious fallacies. Now, nobody who talked about cults in the West in the last 100 years, and we no longer talk about cults, nobody will recognize this definition, because spreading superstitious fallacies is an accusation which can be used against any religion. Who decides what doctrines are superstitious and what doctrines are really religious? So Xie Jiao has a specific history in China to ban heterodox groups accused of being against governments. And that, as I said, from the Ming era. So I would recommend not to translate Xie Jiao as cults and to leave it in Chinese, Xie Jiao. When I visited China for this very difficult dialogue with Chinese authorities, I understood there are three different definitions of Xie Jiao. If we talk with three self-pastors, and we did, three self-pastors will define Xie Jiao as heretical groups, groups that do not believe in the traditional Christian theology of Trinity, traditional Christian ideas about Jesus Christ. So for them, what is Xie Jiao? It's heretical group. It's a group whose theology we do not like. Now, CCP scholars borrow an old definition of cults from the West, and they define cults as groups using something called brainwashing to control their members. This is very fun in a way, because the word brainwashing was coined by the CIA as a tool for the propaganda against Mao Zedong and China. In other words, what was brainwashing? Brainwashing, as defined by Edward Hunter, was CIA agent who wrote the first book about brainwashing in China. Brainwashing was something very bad the evil Chinese communists do. So to see the Chinese communists now using the word brainwashing is, in a way, very interesting. This word did not exist in English language and was invented in the 50s by the CIA for their propaganda against China. The third definition is mostly the definition we from the West proposed. Say, okay, you want to keep the word Xie Jiao because you have been using it for many centuries. But the only way to use Xie Jiao in a
discriminatory way is to use it for what I call criminal religious movements. Of course, there are religious movements that are criminal, but criminals means they have a criminal behavior. Nobody in a democratic society should be prosecuted for ideas or beliefs, but clearly people, religious, not religious, doesn't matter, can be prosecuted for their criminal behavior. So what is a criminal religious movement? And I insisted with the Chinese authorities, if you want to keep Xie Jiao, please use a definition of Xie Jiao as criminal religious movement. You should avoid ideas like brainwashing, because there is a consensus among scholars in the West that brainwashing does not exist. And you should avoid asking friendly Christian pastors in the three self what church is heretic, what church is Christian and not heretic, because secular state cannot use theological criteria to define criminal movement. Another wrong notion is the one used in Russia. Russia liquidated this year, they used the word liquidating, banning, putting out of the law, the Jehovah's Witnesses, and they have a list of another 37 groups they plan to liquidate, and these groups, according to Russian Ministry of Justice, are extremist. What is the main criterion to define these groups as extremist? The Russian Supreme Court says an extremist group is a group saying we preach the true religion and the other religions are false. But this definition applies to many religions, Islam, Catholicism, and many others. So this is, again, a wrong notion of Xie Jiao. We cannot say if a group believes we have the truth, we may like, we may not like, but we cannot say it's criminal. And it happens very frequently in religion. So my definition of Xie Jiao, or criminal religious movement, is a group which, or a religious movement that either or advocates or consistently engages in common crimes, including terrorism, violence, rape, child abuse, and even major economic crimes. Now, I want to quickly examine 5 elements of this definition of Xie Jiao, or criminal religious movement. Number 1, Xie Jiao are religious movements. Sometimes the Chinese use the word pseudo-religion. We do not agree, because to define pseudo-religion, you should believe 2 things, and these 2 things are false. Number 1, you should believe you know the true definition of religion. And if you ask scholars, there are 100 different definitions of religion. Number 2,
you should believe that all religions are nice, kind, and bring flowers. This is again not true. Many religions commit crimes. So it's perfectly possible that you are a religious movement, but you commit illegal activities. So we call criminal religious movement. Number two, to be criminal, the religious movement should commit crimes as a group or justify the crimes, saying these crimes are good, people should do them. For example, there are Catholic priests who are pedophiles, but that does not make the Catholic Church a criminal group. Why? Because the Catholic Church does not advocate pedophilia. The Church made many mistakes, but normally when a Catholic priest is identified as pedophile, he is kicked off of the Church. There are Islamic terrorists or terrorists who claim to be Islamic, but that doesn't make Islam a religious, criminal religious group, because most Muslims believe these terrorists do not represent Islam. So there are criminals in religion, but the religion is criminal only when it advocates, justifies, hails the criminal activities. Number three, crimes should be serious crimes. Homicide, rape, sexual abuse, even enormous financial crimes, huge networks of international money laundering, for example. There are cases. If a religious group is only guilty of some minor administrative or tax violation, it's not a criminal movement. Most religions have some problems with taxes. Number four, crimes should be common crimes. Crimes which will be crimes even if they were committed by non-religious people. Homicide, always a crime. Crime of being a cult, that's not a crime. Crime of using brainwashing, that's not a crime because scholars do not believe brainwashing exists. So physical abuse, beating people, yes. Psychological abuse, we don't know what it is. So they should be common crimes. Number five, these crimes should be ascertained by real courts. That's very important for China. It should be a court where the defendants have the guarantees requested by Universal Declaration of Human Rights, due process. You are accused, you should know what you are accused of. You should have a lawyer, independent lawyer, not lawyer appointed by the court and friend of the court. So you should have a regular process and your crimes should be ascertained through a regular process. Now, let's come to the case of the Church of Almighty God. Church of Almighty God, according to Chinese authorities, is Xie Jiao. Now, if we ask the pastors of the Three Self, and even of some house churches, they will say, yes, it's Xie Jiao, because their theology is a theology we do not like. And of course, the theology of the Church of Almighty God is a new theology, is a new version of Christianity.
But as we saw, this does not make a movement criminal. We can disagree with the theology of Church of Almighty God, but freedom of religion is freedom of follow any theology. Of course, it's also freedom to criticize your theology, but that's a free debate, what theology is true, and nobody should go to jail for following the wrong theology. Now, the CCP, different from the Three Self churches, says something different. CCP says Church of Almighty God is CAGO because they committed very serious crimes, including homicide. So the question is whether these accusations are true or false, are proved or are not proved. One accusation the CCP raises against Church of Almighty God is you want to overthrow the government. It is certainly true that the Church of Almighty God does not like the Chinese government, to say the least, or does not like the Chinese Communist Party, and compares the CCP to the red dragon of the book of Revelation in the Bible, which is a very bad character in the Bible. However, if you read carefully the literature of the Church of Almighty God, to me, it's very clear that the Church of Almighty God does not advocate a revolution or an armed uprising against the CCP and the government, but it's a theological idea that because of prophecies in the Bible, the CCP regime will fall by itself. By itself, meaning Church of Almighty God does not advocate an armed revolution against, which would also be very difficult, of course, against CCP. Another accusation heard very often is that 15 years ago, in 2002, Church of Almighty God kidnapped 34 pastors of another church, the China Gospel Fellowship, in order to convert them to the Church of Almighty God. This is a very obscure episode and even the object of some novels. And scholars should still study it. However, what I can say today is these accusations are not proved. There has been no police investigation whose records are available. There has been no trial. No trial. Nobody has been tried and convicted in China for this crime. So at the very least, we can say it's not proved. As you saw in the video, there is one single incident which is spread by CCP all over the world to justify that Church of Almighty God is really CAGO, criminal religious movement. And that's the McDonald's murder in 2014 in Zhao Yuan. If you go to the internet, there are 20
1,000 websites accusing Church of Almighty God of having perpetrated or organized the McDonald's murder. Now, I agree that the McDonald's murder is a horrific crime so bad that even alone it will be enough to call Church of Almighty God a CGO or criminal movement if Church of Almighty God was responsible for it. So the real question is, who did the McDonald murder? No? Crime was on May 28, 2014. 6 missionaries entered a McDonald's in the city of Zhaojuan and started preaching and asking clients for their cell phone number. A lady called Wu Shuoyan didn't give the phone number and was beaten to death, and there were surveillance cameras, so we can't see the poor lady beaten to death. But the real problem is, who were these people? Happily, I wrote a study about the McDonald's murder, and the documents I used, this is very important. All the documents I used were published by CCP. I didn't receive documents from Church of Almighty God. I work on documents supplied by CCP, mostly documents of the trial of the assassins and interviews in jail with the assassin. Now, it's very clear that these people said, we call ourselves Almighty God, but we are a different church from Zhao Weishan, that's the priest of the Church of Almighty God. We use the same name, but we are 2 different churches. Zhang Fan, who was executed for the murder, you see her here, one of the leaders of this group, she said Zhao Weishan group, that is the Church of Almighty God we all know, is the fake Almighty God. We are the real Almighty God. They are fake, we are real, that means 2 different groups. Also, the main belief of this small group, they never had more than 30 members, and they were reduced to 6 when they perpetrated the murder. Their main belief was that Zhang Fan and another lady they lived together called Lu Yingchun, they were one soul in 2 bodies. They were the Almighty God. Now, the Church of Almighty God has another person as the Almighty God, so it cannot be the same church. Again, let me repeat, all these documents come from CCP. They don't come from the Church of Almighty God. Now, in the future, the CCP may fabricate new documents. It's possible. But the documents so far available from the trial, from the interview of the assassins, from CCP's official analysis of the case, clearly show that the assassins were part of a different movement. They were not, emphasis on not, part of the Church of Almighty God.
So in US and Europe, we are becoming very familiar with the idea of fake news. It's an old idea. The Soviets used disinformatia for many decades, but the world is full of fake news. In France, scholars have invented a new word called médiabolisation, or demonizing groups through the media. The CCP has been very successful in using the McDonald's murder to demonize the Church of Almighty God. 20,000 websites, including, unfortunately, because I believe they are very serious people, a documentary by BBC completely accepting the version of CCP. So they have been successful, but I hope as more and more scholars study the Church of Almighty God, the truth will come out, and responsible media will understand the truth. Of course, some people may still not like the theology of the Church of Almighty God or its ideas, but as I said, nobody should be persecuted, tortured, or killed for his or her ideas. And as for the crimes, some of these crimes, there are no proofs. McDonald's murder, the main crime attributed to the Church of Almighty God, is a real crime, but done by a different group. I want to conclude with editorial of the New York Times after the McDonald's murder that was written by Chinese novelist. He lives in the United States, Moron Tse Kung. I don't know if my pronunciation is right. And he was quoting CCP television, who, after the McDonald's murder, ran a series on Xie Jiao, saying Xie Jiao are groups characterized by immorality and restriction of freedom. And this writer on New York Times says it's very good because if Chinese wants to look for Xie Jiao, they not need to look very far because the biggest Xie Jiao is the Chinese Communist Party. And so if you want to define Xie Jiao of a group spreading false information and restricting the freedom of the citizens, the real Xie Jiao is the Chinese Communist Party. Thank you. 감사합니다. 여러모로 깊이 고민하셨던 그런 내용들이 오늘 세미나 내용으로 이야기가 되지 않았나 싶습니다. 우리 마시모 스님 말씀 중에 범죄자들이 종교를 믿을 수는 있지만은 종교 자체가 범죄적일 수 없다라는 단어가 상당히 의미 있게 다가오고 오늘 우리 주제와도 상당히 맞는 내용이 아닌가 생각이 듭니다. 그리고 또 우리 전능하신 하나님 교회와 관련된 맥도날드 사건이라든지 지난번에 저희들이 한번 다뤘던 그런 내용인데요. 아주 철저하게 중국 공안의 문건들을 토대로 언급했던 내용들이 정말 진실에 가깝게 이야기를 하고 있다라는 생각이 들고 정말 중국 공산당의 그런 공작들이라는 것이 더욱더 확신이 가는 그런 시간이 아닌가 생각이 듭니다. 그럼 바로 이어서 우리 남광규 교수님께서 우리 마시모 박사님의 이 발제문을 토대로 토론의 말씀을 해주시겠습니다. Thank you for Professor Mashimo. 제가 토론을 하도록 하겠습니다. 이 신앙의 자유는 인간의 가장 기본적인 권리입니다. 이건 정치 경제적 어떤 이유에서든지 제한받을 수 없는
인간의 어떤 기본적인 권리, 기본권이다 이렇게 볼 수가 있는데요. 이제 그럼에도 불구하고 현재 그 중국에서는 뭐 형식상으로는 종교 활동의 자유를 어느 정도 좀 인정해주고 있지만 대부분 다 중국 정부에서 관리하고 있는 교회인 것으로 알고 있습니다. 그런 점에서 이번에 마시모 교수님이 발제하신 중국 내에 전능하신 하나님 교회와 관련된 논란, 이것은 그 신앙의 자유의 기준이 어떠해야 되는가라고 하는 부분에 대해서 아주 중요한 그 논쟁점들을 또 기준점들을 제시하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 우선 그 미국의 독립적인 정부 기관이죠. 국제 종교 자유위원회가 이제 매년 발표하고 있는 국제 종교 자유 보고서에 따르면은 이 중국은 이 북한이나 버마, 이라크와 함께 세계 최악의 종교 자유 탄압 특별 관심 국가로 매년 지정되고 있는 것으로 알고 있습니다. 따라서 이 중국은 지금 사실 중국이 사회주의 체제를 택하고 있기 때문에 유신론적인 어떤 신앙, 특히 기독교하고는 충돌될 수 있는 요소가 분명히 중국 체제는 갖고 있죠. 그러나 다 아시겠지만 중국은 이미 벌써 하나의 사회주의, 일국 사회주의 범위를 넘어서 세계적인 국가로 지금 도약을 하고 있습니다. 또 전 세계의 많은 그 해외 방문객들, 관광객들 중에 다수가 또 중국인들로 알고 있습니다. 그만큼 중국인들의 국제적 경험, 교류가 급속하게 늘어나고 있는 상황이죠. 이런 상황 속에서 전 세계 보편적 종교의 하나인 기독교에 대해서 중국 정부가 이렇게 탄압을 한다거나 억압을 한다는 것은 이것은 중국의 달라진 국제적 위상에도 맞지 않은 잘못된 행동이라고 보여집니다. 따라서 이 마시모 교수님이 그 발표문에서 제기하신 중국 내의 어떤 종교의 기준, 특히 사교의 판단 기준에 대해서는 중국 정부도 충분한 어떤 생각 또 토론이 필요할 것으로 보여집니다. 만약에 많은 사람들이 이 기독교를 비롯해서 수많은 어떤 외래의 어떤 사상을 지금 중국 국민들이 접하고 있는데 이런 부분을 가지고 중국 정부가 중국 공산당이 억압을 한다면은 이것은 21세기를 이끌고 있는 주요한 국가인 중국의 어떤 그 장래에 있어 가지고 장기적으로 보게 되면은 상당히 부정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 따라서 중국은 이 국제사회에 책임 있는 지도국이 되기 위해서는 이 보편적인 기준, 특히 종교, 신앙의 자유에 대해 가지고 분명히 준수를 해야 된다라고 생각되었습니다. 사실 뭐 우리 마시모 교수님께서 이 사교에 관해 가지고 자세한 설명을 많이 해 주셨습니다. 근데 저도 이 사교의 기준이라는 것은 정말 그것이 반사회적인 어떤 범죄나 피해를 입혔거나 이런 부분들이 충분히 소명되어져야 되고 또 그런 부분들이 정부의 일방적인 발표가 아니다. 당사자들의 적극적인 변호권도 함께 보장되어야만이 그것이 공정하다라고 보여집니다. 뭐 그런 점에서 예를 든 맥도날드 사건에 대한 중국 정부의 일방적인 발표는 그것은 잘못되어진 어떤 처사다 이렇게 보여집니다. 따라서 정부가 종교에 가지고 신앙의 자유에 대해 가지고 어떤 기준을 정해서 이것은 사교고 저것은 아니다라고 하는 것은 근본적으로 불가능한 것이고 또 정치와 종교는 분리되어 있기 때문에 그 부분에 대해 가지고 국가가 개입할 수는 없다고 보여집니다. 지금 세계의 많은 그 민주주의 국가들도 이 종교에 대해 가지고는 사실 정부가 어떤 규정을 하는 것 자체를 하고 있지 않죠. 단지 정부라는 것은 반사회적인 범법 행위나 그런 잘못된 행동에 대한 법적인 어떤 처벌이나 판단을 할 수 있을 뿐이지 어떤 종교의 내용이 사교도 아니다라고 하는 것은 있을 수가 없다고 보여집니다. 그것은 중국 혹은 공산당이 진정한 신앙을 탄압하려고 하는 그런 정책이 아닌가 이렇게 보여집니다. 뭐 그런 점에서 제가 여기 아까 자료를 좀 보니까
이런 전능하신 하나님의 교회 일부 또 신앙인들이 중국 정부의 박해를 받아서 한국에 또 일시 체류하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이런 부분들은 우리가 일 보편의 어떤 인권 기준에 맞춰 가지고 이들에 대해서는 난민에 준하는 어떤 보호를 또 한국 정부가 해줘야 되지 않는가 이렇게 생각되어지고 있고요. 뭐 덧붙여 가지고 지금 북한도 사실 세계 최악의 종교 탄압 국가이면서 또 그런 자유를 찾아 가지고 이웃 중국으로 많이 탈출을 하고 있습니다. 그런 북한 동포들에 대해 가지고 북한 탈북민들에 대해 가지고 중국 정부가 난민 지위를 인정해주지 않고 다시 북한으로 강제 송환하는 사례가 많이 발생하고 있는데 이런 부분도 중국 정부가 잘못된 행동이다. 이것은 난민 협약에 중국 정부가 가입해 있는 국가로서 당연히 이들이 겪고 있는 정치적, 경제적 어떤 탄압, 이런 혹은 종교적 이유 때문에 발생한 난민 부분에 대해 가지고 분명히 국제적 기준에 맞는 어떤 그런 대우를 또 법적인 처분을 해야 된다라고 생각되어집니다. 결론적으로 오늘 전능하신 하나님의 교회의 사례를 보고 중국 정부가 어떻게 보게 되면 이제 이 공산당하고 서로 이렇게 부딪힐 수 있는 기독교적 신앙, 신념에 대해 가지고 많은 부분을 상당히 좀 두려워하는 것이 아닌가 이런 생각도 듭니다. 그러나 앞서 제가 말씀드린 것처럼 어떤 체제, 어떤 정치적인 어떤 시스템을 갖고 있다고 하더라도 신앙의 어떤 자유에 대해서는 그것은 이미 500년 이상 수백 년에 걸쳐 가지고 확보되어진 인간의 기본 권리고 국가가 보호해줘야 될 개인의 권리고 인권입니다. 그런 차원에서 이 전능하신 하나님의 교회에 관련되어진 중국 정부의 근거 없는 그런 탄압과 이런 부분들은 중지돼야 생각되어지고 이것을 계기로 해서 중국 내에서 좀 더 종교의 자유 이런 것이 보장되어지고 그것을 할 수 있는 국제적인 어떤 압력이나 지원 또 국제인권단체 이런 부분에서 중국 정부의 종교 탄압에 대해 가지고는 분명한 문제 제기를 통해서 이것을 개선해 나갈 수 있도록 우리가 힘을 모아줄 필요가 있다라고 생각되어집니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 남경규 교수님도 마찬가지로 지금 이 중국 공산당의 종교 탄압 문제 또 전능하신 하나님 교회가 겪고 있는 난민으로서의 그런 아픈 문제 이런 부분에 대해서 지적을 해주셨습니다. 방금 우리의 토론 발제와 토론의 핵심적인 내용들을 보게 되면요, 종교의 자유라고 하는 차원에서 사교를 어떻게 사교라고 하는 사입이라든지 기타 범죄 집단이라고 하는 그런 어떤 규정이라는 것이 유일하게 결정적인 근거로 되기 위해서는 모든 교리가 일관된 범죄 행위로 구성되어져야 한다라는 부분인 것 같습니다. 그래서 이런 부분들이 있다 그러면은 그는 범죄 집단들이기 때문에 당연히 어떤 국가나 정부적 차원 또 사회 단체적 차원에서의 여러 가지 제재나 이런 부분이 있을 수 있지만 그것이 아니라면 또 그것을 스스로가 자기들이 유리한 쪽으로 정치적으로 만들어서 진행된다 그러면은 마땅히 규탄 받아야 되고 그런 부분들은 제거되어야 된다라고 하는 부분들이 이번 발제에 공통된 합의되는 그런 내용이 아니겠나 이렇게 생각이 듭니다. 그러면 시간표대로 잠시 한 5분 정도 저희들이 휴식을 취하고 2부 순서에서는 로시타 여사님과 그리고 김대산 사장님의 발제 토론 순으로 그렇게 진행되도록 하겠습니다. 5분 동안 잠시 쉬도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 계속해서 세미나를 시작하겠습니다. 이번 세미나 시작에 앞서서 두 분의 난민을 소개해드리겠습니다. 먼저 이찬승 씨를 소개해드리겠습니다. 앞으로 나와주시겠습니까? 네, 이번에 발표하실 분 이찬승 씨는 전능하신 하나님 교회의 크리스찬이신 이찬승 씨이십니다. 종교 박해로 인해 종교 난민이 될 수밖에 없었던 경험을 나누겠습니다.
大家好，我叫传颂，是来自中国的全能神教会基督徒。今天能站在这里讲述自己受中共政府迫害的经历，我心里很激动。在中国信神，真是把脑袋别在裤腰带上，随时都面临被抓捕的威胁，因为我们面对的是一个政权的迫害。在传福音过程中，有很多弟兄姊妹被抓捕、判刑、坐牢。2005年6月1日，我也在传福音回家的路上，被3个中共警察抓进了珲春市派出所。警察为了逼我说出教会的信息，用鞭子狠狠抽打我，还说像你们这些信神的人，打死也是白死。我被打得生活都不能自理，连上厕所都犯人架着去。10多天后，刑警队长来提审我，让我在电脑上指认弟兄姊妹的照片。我不肯。一个年轻的警察揪住我的头发，猛摔到地上，狠踢我的腰，然后他们给我扣上马牙手铐，让我2手平举蹲马步，用烟头烫我的手腕，一边烫一边说：“哼，好玩啊，像烤肉似的，吱吱响。”我疼的心都快掏出来了。看到他们以折磨人为乐，我的心很气愤，也很寒心。我心想，难道你们就没有母亲吗？怎么对信神的人这么残忍呢？他们看我还是不说，就用皮鞋后跟使劲跺我的脚。我的左脚2脚趾和3脚趾被跺骨折，我疼得浑身都是汗，嘴唇都咬破了。警察又把我薅起来，用膝盖猛撞我的左侧的股骨头，导致我的股骨头塌陷，不能走路了，只能2手撑着地，拖着双腿往前挪。第2天，警察看我一直不说，就说：“你不交代，我们也有办法治你，给你打1针，你就什么都说了。”我一听这话，心里很害怕。如果给我打针，我的大脑失控，就会说出教会的情况，就会连累其他的弟兄姊妹。我就想咬断舌头。当我使劲咬舌头的时候，血一下就喷到嘴里，我的舌头开始肿大变厚，厚都顶出了上颚，嘴张不开了。警察看我说不出话来，就才没给我打针。到了第3天，刑警队长看我不交代，就恶狠狠地说：“我告诉你，我们刑警队打死人不犯法。”说完，刑警队长把我左胳膊硬生生地掰断了。然后他用一个黑色的塑料袋扣住我的头，用一个硬物
用一个硬物不停地猛打我的头，我失去了知觉。当我醒悟过来时，看到自己躺在血泊中，头发、身上都是血，地上流了一大片。我流了很多的血，还没有死去。我真实地看到了神的全能主宰。当我遭受中共的酷刑折磨时，我的心是软弱的，甚至失去了继续活下去的信心。是神加给我的力量，才使我能承受住中共政府的残酷迫害。后来我被判了1年劳教，在珲春市看守所待了80多天。因我的病情严重，监外执行9个月。监外执行期满，警察不许我再信审，也不许再传福音，抓住就判重刑。为了躲避中共的抓捕，我又开始了四处逃亡的生活。经受中共政府的迫害，我想起了全能神说的话：什么宗教信仰自由，什么公民合法权益，都是掩盖罪恶的花招。真正的自由、合法的权益在哪里？公平在哪里？中共50任政府为了维持他的独裁统治，把中国建成无神区。无论是宗教信仰还是社会团体，只要形成规模，中共政府就寻找各种理由镇压、破坏、取缔。中共政府对外打着信仰自由的幌子，欺骗世界人民，对内却是剥夺人民信仰的自由、权利，把人民都奴役于他的权下，任他蹂躏、践踏、残害，连个上诉的地方都没有。我们基督徒的人格受到羞辱，人权受到侵犯，身心受到迫害，生命受到威胁。我们什么时候才能有自由的信神呢？2012年以后，中共政府借着各种媒体大造舆论，煽动民众举报，大肆公开抓捕，破坏全能神教会的基督徒。在这种恐怖环境下，我在中国已无处藏身，走到哪儿都要面临再次被抓捕，甚至有丧命的危险。2013年3月，我通过陈某办理了旅游签证，来到韩国寻求避难。但6月下旬陈某回国时，被中共政府抓捕，我的身份证、护照、复印件等我个人的信息也随之落入中共政府的手中。2013年8月底，一个从家乡来的朋友告诉我，2013年8月20日，4个警察去我家抓捕我。他们对我前夫说，要是抓捕他，非给他判无期徒刑。2016年1月份，在韩国的女儿接到他爸的电话，说几个警察再次找到他，对他说：“你前妻够判无期徒刑，他要回来，一下飞机就逮捕。他要是回来，你必须得上报。”当我听到这个消息时，感到很震惊。中共政府
已经把我迫害得妻离子散，有家难归，四处躲藏。如今我逃到海外，中共政府仍没有停止对我的追捕和破坏。2013年7月21日，我向韩国法务部递交了难民申请，讲述了自己亲身受迫害的经历，附上我的伤痕照片、中共文件等等，遭到不认证和一一的驳回后，我又上诉到韩国行政法院、高等法院、大法院。2016年6月，大法院驳回我的请求，我一次次地驳回，一次次地上诉，给我留下的只有无奈和失望。2016年9月，与中共关系密切的宗教与真理的月刊和网站上，公布了我们教会逃亡到韩国的74名基督徒的详细信息，包括真实姓名、性别、民族，在中国大陆的详细住址。其中34名基督徒还附有照片，这照片大多数都是护照上的相片。我的个人资料和照片也全部被公开。想到中共警察几次到我家抓我，又在海外公开我的信息，我很担心他们还会做出事来破坏我。2017年1月24日，出入境管理所收回了我的登陆证。我随时都有被遣返回国的危险。在韩国，有许多的弟兄姊妹和我面临同样的情况。如果我们被遣返回中国，都有被抓捕和监禁，甚至被迫害时的威胁。我希望更多的人权组织、正义人士都能关注全能神教会受迫害的事实，谴责中共对宗教信仰的破坏。我也希望韩国政府给予全能神教会基督徒难民资格认证或人道主义滞留许可。谢谢。한 분의 증언을 더 모시겠습니다. 전능하신 하나님 교회 크리스찬이신 서지강 씨를 앞으로 모시겠습니다. 서지강 씨는 중공에서 받았던 박해에 대한 경험을 나누도록 하겠습니다. 서지강 씨를 앞으로 모시겠습니다.尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家好。我叫徐志刚，来自中国吉林长春。我是一名全能神教会的普通基督徒。今天我来到这里，看到了许多生的面孔，也是第一次参加这样的会。我见到了这些生面孔的时候，见到各位的时候，我就好像见到了我的亲人，见到了我最知心的朋友。那我就把我的知心话，把我的亲身经历，说给我的亲人听一听，说给我的朋友听一听。
我是1990年信了主耶稣的，因为我们是家庭教会，敬拜聚会的时候经常遭到中共警察的打击。我有好几个传道人先后被他们抓捕判刑，因为我在当地热心传福音很出名，有好几次险些被他们抓捕。感谢神加给我信心，加给我力量。越是被他们迫害，我信神的心志越坚定，更盼望主耶稣能够赶紧回来拯救我们。到了1997年，我和父母听到了全能神的福音，确信全能神就是我们久盼的主耶稣的再来。我和我的家人接受了全能神的末世做工，并且我很快的加入到传国度福音的行列当中。那个时候，福音工作特别的繁忙，在一个地方传福音，一天晚上就有100多人接受全能神的做工，一个月就有上千人接受全能神的末世做工。随着全能神末世做工的扩展，各处全能神的教会逐渐的扩大建造。这个时候，中共特别害怕恐慌，他们到处安排人蹲坑盯梢，实行抓捕。我记得那是在2002年春天的一个晚上，刮着大风，我在离我父母家30公里外的地方传福音。因着中共的盯梢监视，我已经有好几年没有见到我年迈的父母了。我很想回家看看他们。等到深夜的时候，家家户户都关灯了，我才悄悄地敲开了我父母的房门。母亲惊喜地赶紧把我拉进屋。当时我的父母正在看神话书，窗户是用遮光布挡得严严实实的。母亲说，村里有人盯梢监视啊，白天不敢看神话，只有晚上偷偷的看，害怕别人发现。母亲拉着我的手对我说，儿子啊，咱们今天晚上团圆了，我们一起做一个祷告，祷告完你就走吧。我和你父亲都很好啊，你不用惦记了，也不用回家了。我母亲说这话的时候，我的父亲很紧张，走到窗口听听外面的动静。我看到这一幕的时候，我心里很气愤，也很难过，因为我的父母被中共逼迫得这么紧张的样子。中共不但不准我信神，而且还把我与父母团聚、陪伴父母的权利都剥夺了。母亲生怕我被抓，祷告完之后，就催促我赶紧离开。我的父母在黑夜里摸摸索索地摸索着把我送到了大门外。那一天，我的父亲感冒咳嗽，但是他怕被邻居听见，他一直憋着。我能感受得到我的父亲被憋的痛苦。我一个男子汉，这个时候的眼泪再也控制不住。
我多么希望有那么一天，能在阳光下自由的与我的父母自由的生活，自由的信神，再高高兴兴的唱上一首赞美神的歌啊！可是，在2002年7月29号，我在吉林省延吉市传福音，被中共国保大队抓捕。他们知道我是传福音的负责人，给我戴上了手铐，对我是严刑逼供，利用各种的方式折磨我。一群警察对我是拳打脚踢，然后让我长期的蹲马步，在我身上实行各种的酷刑，打背铐，还有他们把我强行按倒在地上，在我的身上，在我的腿上，在我的脚趾头上实行踩、压、碾、跺。我几次都昏迷过去。折磨几天后，还是得不到他们要的信息。他们所要的信息就是逼问教会的钱财在哪里，你们的上层带领是谁。当他们得不到这信息的时候，他们一直的摧残折磨我。他们趁我被打昏迷之际，抓住我的食指，在一张纸上按上了指印，按上了我的手印，把我送到看守所，继续指使犯人，继续的折磨我。在看守所不到2个月，我由170斤下降到不足100斤，我走路都走不稳。2个月后，法院在没有开庭审理的情况下，就以非法聚会、扰乱社会治安的罪判我劳教3年。刚到劳教所的那一天，警察就命令10多个犯人扒光我的衣服，当众羞辱我，说我是信神的，说我是政治犯。他们对我拳打脚踢，之后把我拖进水房，用冰冷的水给我冲洗。那个时候已是初冬了，他们开窗户，用冷风吹在我的身上，我被冻得浑身肌肉紧缩，不停地发抖。在劳教所里，白天我到外面干着繁重的农活，晚上还要装订各种书籍，经常加班到下半夜。有一次，几个警察管教命令我把180斤重的一麻袋玉米扛到汽车上，我扛不起来，管教就用手腕粗的木棒打我的腰，说：“你信全能神，打死白死，打死你也不犯法。”我的腰被打得几个月都直不起来。在这种情况下，在这样的环境里，当时我的肉体很软弱，活着的勇气也没有了。想到自己不可能活着出去了。有一天，我的老母亲来探监，看到我瘦得不成人的样子，她一直强忍的眼泪没有流出来。母亲离开时，给我一包香烟，暗示我先抽边上那一颗香烟。起初我有点诧异，因为我不会抽烟呢，母亲为什么给我烟呢？当我回到宿舍，打开那包烟的时候，我发现那包烟的有一颗烟里面有一张小小的纸条，上面写着一首神话诗歌。神说：“
所以你们在这末后的日子里，得为我做见证。苦再大，也要走到底；苦再大，也要走到底。哪怕最后还有一口气，也要为神忠心，为神忠心，任神摆布。这才叫真实爱神，这才叫刚强响亮的见证，这才叫刚强响亮的见证。读着神的话，我特别的受激励。神的话在抚慰着我，在安慰着我。神的话陪伴着我度过了3年暗无天日的牢狱般的生活。3年过后，2005年4月3日，我刑满释放了。我兴冲冲地走在回家的路上，有人告诉我，中共还要把被抓的基督徒重新抓回去，重新判重刑。你回去很可能不要被抓，还要判重刑。你的妻子一直被中共追捕，逃亡在外，生死不明啊！我听到这个消息之后，我的心里非常的难过。我是离开了一个有围墙的小监狱，但是我身处在一个没有围墙的中共的大监狱里，还没有离开呀。没有办法，我只好到外地隐姓埋名，东躲西藏，继续信神，继续传福音。2010年，家乡的弟兄姊妹告诉我说，中共警察派人多次逼问我的父母，问我的去向。他们还把我的父母以非法聚会为由，把我的老父亲押到村委会，押了1天，最后还派人监视我的父母。2014年，中共将山东招远麦当劳命案栽赃陷害给全能神教会，对全能神教会的镇压抓捕更是升级，在全国各地采取地毯式的搜索，出动武警、正规部队抓捕信全能神的人。有不少我所熟悉的弟兄姊妹被他们抓捕，遭受着酷刑折磨。我被迫无奈，2015年3月，几经周折，我来到了韩国。从1990年至今，我在这27年的信神历程中，我亲历了中共对基督徒残酷迫害的很多事实。如今我在韩国这个民族国家，虽然暂时享受到了信仰的自由，但我的心依然是沉重、忧伤，因为我有好多我的灵袍们，我的弟兄姊妹还在中国遭受他们惨无人道的折磨，并且中共加大了对境外基督徒的迫害，利用一切可利用的渠道和人士大造舆论，继续定罪抹黑全能神教会，企图迷惑世界各国的政府民众，弃绝我们，最终把我们引渡回国，继续残害我们。今天我有义务，我有责任站在这里，把中共残酷迫害基督徒的事实真相揭露出来，让更多的人来了解中共是怎样迫害全能神教会基督徒的。希望更多的有益之士来关注、来了解逃亡到海外的全能神教会的基督徒
所处的危险处境，与中国迫害宗教问题。我说完了。 증언해주신 두 분께 다시 한번 용기에 감사를 드리겠습니다. 계속해서 본격적인 세미나는 계속해서 우리 도희윤 대표께서 맡아주시겠습니다. 예, 감사합니다. 두 분의 난민으로 계신 분의 말씀을 또 들으니까 또 여러 가지 가슴이 아프고 왜 그렇게 이 공산당들은 사람을 고문을 하는지 모르겠습니다, 그죠? 참 너무나 안타깝고 나중에 자유중국이 되든 자유로운 나라가 됐을 때 고문했던 사람들은 똑같이 돌려줘야 될 것 같아요. 너무나 가슴 아픈 이야기입니다. 자, 그럼 계속해서 시간 전략을 위해서 바로 발제 들어가겠습니다. 나중에 여러분들하고의 대화는 종합 토론 시간에 충분히 갖도록 그렇게 하고요. 두 번째 발제 먼저 우리 로시타 소리태 여사님께서 발제해 주시고 그에 따라서는 김태산 사장님이 토론해 주시겠습니다. 우리 로시타 여사님 여러분 큰 박수로 모셔주시기 바랍니다. Good afternoon, everybody. It's a great honor to be here, and of course I'm extremely moved by the stories that happened to your community, to your brothers and sisters, because they are real, and to see in front of me real people and real story it really gives me courage to try to do something. And one of ways of helping you is to help you understand your rights, because you have rights. All of us, we have rights. And first of all, these rights, they are defined, for instance, by Universal Declaration of Human Rights. It's already a long time. It's a document which says universal, and universal means all of us. Every human being has a freedom of belief, or even in a more large sense, freedom of consciousness. I have a right to be atheist. I have a right to believe in God. It's my right, and it must be protected. And universal means that all the countries of the world, all the states of this planet must respect the human rights. And the situation that we find us right now shows clearly that you were prohibited to have this right, to exercise this right. So, and my wish today, it will be perhaps a little bit complicated, but my wish today is to help you give the definitions in the international documents, international law, that is all the countries they must follow, to understand and to remember definitions. And these definitions are your rights. And in those definitions is said everything. So, and the first definition that they want to show you is, as you see in the first paragraph, that Universal Declaration of Human Rights, Article 14, says that everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. It's very important for you to remember that. And every time that somebody is trying to deny you this right, you should keep in mind, you have the right. It's written in Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. And then I'm coming back, because they didn't start it from the background, that the biggest refugee crisis in our human history was after the Second World War, mainly because of the Second World War in Europe. That at that time it was a massive, 60 million refugees. It was a massive flow of people around the world. And to manage that crisis, it was created a convention relating to the status of refugees. It was in 1951. And in 1950, 1 year before,
to deal with this enormous problem, United Nations created United Nations High Commissioner for Refugees. And to this very day, this institution still exists. And the actual Secretary General of the United Nations, Guterres, for many years, he was the High Commissioner for Refugees. So he knows the plight and he knows all the struggles that refugees are meeting around the world. But as the Convention of 51 was created mainly to deal with the refugee flows from Europe, and later this problem was solved, but everybody saw that the problem of refugees is not ended, that there are different reasons why people they're traveling, there are different reasons why the people they seek the asylum abroad. And in '67 it was adopted a protocol relating to the status of refugees. And for your information, it's very important information for you, that both China and the Republic of Korea, they are signatories and of these two essential documents, which means that if a state signs and ratifies an international document, they are abide by the requirements of these documents. So meaning that in actual situation, so it's like perhaps from China it's difficult to require because very often this country is not following any rules, only their own rules. So it's perhaps difficult to oblige them to follow the norms. But at least the Republic of Korea, which is a democratic and well-respected country, perhaps they should remember their duties under these documents. So, and in the convention that we mentioned, there is a very long definition. It's very legal, complicated document. So, which says that any person owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, or political opinion is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear of reasons other than personal convenience, is unwilling to avail himself of the persecution of that country or for reasons other than personal convenience, is unwilling to return to it. It's very complicated, and to translate that in a more human way of saying the same thing is to say that a refugee is a person who is outside of its own country's territory only for fear of persecution on protected grounds, meaning that somebody who would like to stay in his own country, but there is a real persecution possibilities, the person is seeking the protection outside. And these protected grounds include race, caste, nationality, religion, political opinions, and membership and or participation in any particular social group or social activities. You see that the grounds for which the refugee status can be grounded is very large. Because as Professor Massimo Introvini explained, that, for instance, to define religion is good or is not good, is cult, is not cult, is debated, right? So it's my understanding from the international law is not even important to define are you a religious group or you're not a religious group. You are a group, you're a social group, you're a political group, you're a religious group. The problem is that you are persecuted as a group. So, and that persecution is enough because you don't have to prove that it's like you are good, you are bad, etc. It's clear that you are persecuted as a group. And that is very important for you to remember. And another thing which is crucial for you to remember, and in the case of a lady who made a testimony, that international law, one of the crucial the principles is non-refoulement, which means
in English, it doesn't even exist, the precise word. It's a French word, which means that if you know that a person might run any risk for security, for health, and well-being, you cannot reject the person. Because the story that you shared with us, it shows that you clearly know, you have facts already, that if you go back to China, you will be arrested, and we don't know what will happen to you. So the humanitarian principle that is obliged for everybody, you cannot reject a person when you know that person might be persecuted. And what is said is very important for you to remember, and for the human rights activists as well. Running through victims of persecution to their persecutors is an odious, meaning it's a very strong word, it's odious violation of a principle called non-refoulement. So it's a crime. So for you, it's very important, because when you make your cases, when you defend your rights, you should remember that. Let's go further. Oh, what is persecution? Also, there is an international definition, internationally agreed definition. What is persecution? And persecution is the systematic mistreatment of an individual or a group by another individual or group or state. The most common forms are religious persecution, racism, and political persecution. You see, religious persecution goes even in the first place. It's the most common crime committed in this world. The inflicting of suffering, harassment, imprisonment, internment, fear, or pain are factors they may establish persecution. Let's read again. The inflicting of suffering, harassment, imprisonment, internment, fear, or pain are factors that may establish persecution. Though there is one warning, that is, but not all suffering will necessarily establish persecution, because persecution is very conscious, intentional deed. It's not something that just like person did something and another person is suffering is persecution. Persecution is very systematic, very intentional, and having a clear goal to achieve certain things, then it's persecution. So I believe you identify your cases in that, because it's a systematic. It's not something that happened somewhere. Somebody assaulted me on the street and I say I'm persecuted because I'm Lithuanian. I cannot say it, right? But when it's systematic, it's already, it shows, it has the signs of persecution. Though the suffering experienced by the victim is sufficiently severe. And the problem is the threshold of severity, though, has been a source of much debate. But it really doesn't apply to your case, because here, this reservation is in the cases we shall call or we shall not call the cases, in fact, for the war crimes or crimes against humanity, because those are the highest level of persecution and the crime. And you see that in the actual world, for instance, what is happening, let's say in Syria or in Iraq, is here we are talking very often about the war crimes, so it's much higher. But you don't need it's not your case. I'm just showing you the scope of different of various scenarios. So, but the problem is that, not problem, but the fact is that in your case, is clearly there is a persecution. So for you, it's to collect enough of evidence and to present them in a compiled version. So, and then another is even higher evil is the torture, because the persecution might be still
as social persecution, discrimination, denial of your social rights. So it might be mild version of persecution, but the higher is torture. And what you said in both of your cases is clearly a torture. It's the higher level of the crime. So then, as you see the definition, because I'm insisting on definitions, is that torture is the act of deliberately inflicting physical or psychological pain in order to fulfill some desire of the torturer or to compel some action from the victim. Torture, by definition, is a knowing and intentional act, as a persecution as well. Deeds which unknowingly or negligently inflict pain without a specific intent to do so are not typically considered torture. And it's to show you that in your case, it's clearly a torture. It's not just like simple pleasure to inflict the pain to you. Torture can be carried out or sanctioned by individuals, groups, and states. And you see in the second part, you see very important aspects that they are applicable for you. Reasons for torture may include punishment, revenge, political education, I believe is very much applicable to your case. Deterrence, coercion of the victim or a third party, interrogation to extract information, or a confession, irrespective of whether it is false. So, very important is just to remember that torture is prohibited. It's against international law. Any state is not allowed to exercise torture. And of course, it's a serious violation of human rights. And as the international law, international community has 1987 United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. And this convention has been signed and ratified by China in 1808 and by Korea in 1995. And under that convention, torture means any act by which severe pain and suffering, whether physical or mental, it's not only physical, but mental be, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or confession, punishing him for an act he or a third person committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any other reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent of or acquiescence of a public official, another person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in, or incidental to lawful sanctions, which is not applicable in your case. So, and another element which is very important for you to remember, do not return victims to persecutors. And it's exactly in this convention that I just mentioned, the Convention on 1987, Article 3 stipulates, no state party shall expel, return, which means refouler, or extradite a person to another state where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the state concerned of a consistent pattern of gross, flagrant, or mass violations of human rights. And I believe there is no need to try to prove, everybody knows that China is the best example of violation, of gross violations of human rights.
religious persecution is a systematic mistreatment of individual or group due to their religious affiliation. And that is very important for you to remember. Religious persecution is a human right problem. It's not about religion, it's not about your belief, what you don't believe. It's about your human rights. And in the actual world, it's just that up to 80% of all acts of persecutions are directed against people of Christian faith. So I will not go deeper in what is the religion, because it's already the professor in Trevania talked extensively about it, and it's more scholar debate what is religion, what is not religion. Because my point that I'm making that it's very important not to forget that it's a part of human rights, and the debate about is religion, is not religion is the secondary. The primary aspect is just to defend your rights. So it is sometimes when there is a question, when there is a specific cases, should a specific group or members of the specific group, should they be given or should be they granted the refugee status? In some cases, sometimes there are debates in some countries that you should prove that you are religious enough, or that you're really practicing your religion, and etc. So, and for that reason, in 2004, UNHCR, as mentioned, the High Commissioner for Refugees, they developed specific guidelines to help member states to define, and the conclusion was that a special religious fervor, or knowing well one's religion is not required. If you belong to a specific group which is already discriminated, you have the right to have the refugee status. And in that case, even infants can be religion-based refugees. The test refers to the point of view of the prosecutor, and the question is whether the applicant is or would probably be persecuted because of his or her religion. Not everything is very easy, because there are a lot of people who try to obtain the refugee status, and a lot when you now I believe recently, like year or 2 years, the media was even, now it's a little bit less, but at some point we were bombarded by the terrible news how the poor refugees, they tried to knock the doors of European Union. Of course you saw it. And the terrible Europeans, they are not opening their doors, and etc. So it's not entirely true, the messages that we were getting. For some reason, media was playing the game that just trying to use the Syrian crisis, and remember the boy who was found on the shore, dead, saying that he was Syrian, so etc. But the problem is that in reality, this massive going of people to Europe, these scary images, the reality is, and it's very politically it's very difficult to say, it's becoming more and more acceptable, but for a while it was very politically incorrect to say that most of these people, they have nothing to do with refugees. They are simple economical migrants from many countries around the Mediterranean Sea. But they were playing in front of the cameras. They playing the poor Syrian refugees and playing the card of the refugees. So it's now, in particular, Europe is overflowed by. It's not already thousands. We can already say millions of people who claim to have rights to the refugee status, and they don't. So for the states, it's a very difficult job, is to really to go into every single case and to define. So it's a long job.
And also it goes also for the people who claim that they have the religious grounds why they are claiming the asylum status in Europe. So, for instance, one of the cases is that sometimes people dissimulate their religious identity, or even on the way that they don't want to be sent back to their homes. They convert and they say, now I will be discriminated and etc. So sometimes there are cases. It's not your case. They just show that sometimes for the states it's very difficult to finally to go to the bottom of the situation and take a decision. So for that reason, in the same 2004 UNHCR guidelines, it said that cases should be examined individually for credibility, but without placing excessive burdens on the asylum seekers. Test on theological proficiency and etc. But the point, it's not your case, but just to tell that sometimes states they have difficulties. They take some time and etc. to understand if a person can be granted the asylum case. So I will not go too deep into how strong should the persecution be, because I believe in your case it's quite clear. So there is very little doubt that persecution is going on, is systematic, is severe. So but there are cases in other situations. Only that the good thing is that in Europe we have European Court of Justice. So and the victims who were discriminated to be granted the refugee status, they can put the plaint and they can have the reparations, and the decision might be changed. So the same goes for discrimination, because, for instance, it's like the specific case in 2013. It was about the Egyptian Copts. So because the discrimination was that they were allowed to practice their religion. So they have discrimination. It's not. They have just discriminated. It's not anymore true right now, because it's more complicated. Became more complicated. But a certain time, some years before, they were discriminated because they were Copts and they cannot really freely practice their religion. So that the most often is that, as also Professor Trevino already talked quite extensively, I will not repeat that, is that very often that what is really like interfering is how states they try, instead of accusing religious group of practicing or preventing practicing their religion, but they more like concentrating on accusing the common crimes. And there are plenty of different cases. Yeah, it's like few cases also about other groups in Europe and in everywhere else, is they're trying to fight some religious movements as evil cults, as Professor already told us. So it was a specific case. It was about the Scientology. So when, for instance, Scientology in Germany and Uzbekistan, they could not really practice their religion, and then courts in the United States in 1997 and in Australia in 2012, they granted refugee status to Scientologists. So as I said, it's beautiful to have international documents. It's much more difficult to put them in practice. It's very often the case, and it's the same case with refugee law. And your case in particular shows that is the main challenge: is how to make countries to apply the norms that they assigned with the international documents.
And the problem with the conventions and the protocol that I mentioned is that there is no internationally agreed standards of implementation. Which in normal people's word means that every country decides nationally how they implement the law, the convention, the international agreements. So even European Union, which is very much advanced, and 28 states, still we don't have the unified way of implementing these international documents. So even less the other countries. But the good way is that when some countries, they are very concerned about their reputation. So normally if they are presented with the good arguments, they very often they accept. The most important is to really present them with the good arguments, with a well-based case. So unfortunately, because we should expect, and I myself, I would have expected more, that the High Commissioner for Refugees, because normally this office is in every country around the world, so it should be your ally in trying to help you. But in fact, they don't have this authority of enforcement. So you can try to get the good advice from them and good guidance, but they are not really the policemen of the implementation of the convention. So there is International Court of Justice, but International Court of Justice functions in a way that one state presents a complaint against another state, and that is very unlikely that somebody will take the risk to get in problems with China. So we understand that. And for if a person wants to present a complaint, so normally it should go through the United Nations Human Rights Committee. So in the level of International Covenant of Civil and Political Rights. And there is another organ, is the organ of the United Nations in New York, is called ECOSOC. It's Economical and Social Committee, where also the complaint of a person or group might be submitted. So perhaps that is the way to see if something can be done. And for the moment, is like the way to go forward for you is trying to a little bit to make more publicity about your cases, because quite effectively. I'm not suggesting. I'm just like from the general observation. I'm saying that sometimes the public shaming in the press and media is quite effective. But I'm not talking about the extreme actions in it, but drawing the attention, making known the cases, and defending your rights is something that might be done. So then also, if like you will get at some point that United Nations will be involved and they will condemn that, it will be very extremely effective. Abstractive way of getting the results, and another level that they didn't put in my slide, it would be also to work with the human rights lawyers, because there are such a category of people who defend the rights of people, and they know the ways how to function in this complicated world. Thank you so much. 네, 감사합니다. 자, 시간 관계도 바로 우리 김태선 사장님께서 우리 로시타 여사님의 발제에 대한 토론해 주시겠습니다. 감사합니다. 방금 발제를 끝마치신 존경하는 로시타 소르테 여사님의 토론은 지금 현 국제사회에서 일어나고 있는 박해와 또 난민 문제에 대한 아주 정확한 판단과 진단으로서 인권 문제를 다루는 인권 투사들과
자유와 평화를 사랑하는 전 세계 국민들이 지침으로 삼아야 할 아주 중요한 문제를 발표해 주셨다고 저는 감사히 생각합니다. 그러면서 저는 통틀어서 저는 대한민국의 한 일원으로서 대한민국 국민들과 대한민국 정부가 부끄럽게도 아직도 이 박해와 종교 탄압과 박해와 그들에 대한 난민 문제를 국제사회의 기준에 맞추지 못하고 한심한 기준에서 미미하게 움직이고 있다는 데 대해서 참 안타깝게 생각하며 부끄럽게 생각하면서 간단하게 저는 북한에서 온 탈북자로서 뭐 정치적인 그런 어떤 해석을 담긴 토론보다도 제가 북한에서 겪었고 또 난민 문제와 또 이것을 왜 받아들여야 하는지에 대한 증언 같은 것을 간단하게 하자고 합니다. 사실 어떤 국가나 어떤 국민이 선진적인 국민인가 선진적인 국가인가를 결정짓는 것은 그 나라의 GDP가 높고 국민들이 생활이 발전됐다고 해서 선진국가 선진국민이라고 안 합니다. 같이 동시대를 살아가는 다른 나라 말하자면 중국과 북한과 같은 데서 튀어나오는 종교 박해자들과 박해를 당한 사람들과 난민들에 대한 문제를 어떻게 끌어안고 자기 가슴으로 끌어안아 주는가에 따라서 그것이 선진국가인가 선진국가인민인가 하는 것이 결정되는 겁니다. 그렇게 놓고 본다면 지금 GDP가 높은 중국이나 잘 산다고 하는 경제가 발전된 대한민국이나 다 선진국가가 될 수 없는 겁니다. 선진국가 국민으로도 평가받을 수 없다는 것을 저는 여기서 단언합니다. 나라가 크기 때문에 GDP가 높은 현재 중국도 이렇게 종교를 탄압하고 자기 국민들을 고문하고 잡아 죽이는 나라는 국제사회에서 G2 국가 반열에 들어설 수가 없다는 겁니다. 한마디로 말해서 경제 발전이 곧 그 나라의 지위를 결정하는 것은 아니라는 겁니다. 이렇게 여기 앉은 분들처럼 그 나라 국민들이 그 나라에서 살 수 없어서 박해를 받고 튀어나왔는데 그 나라를 어떻게 이 세상에서 G2 국가로 인정할 수가 있겠습니까? 아니지 않습니까? 저는 북한에서 살아본 사람으로서 당당하게 발언합니다. 사실상 오늘 저는 도의원 대표님의 이 토론 권고를 듣고 오면서 이 토론장이 매우 썰렁하리라고 생각하고 찾아왔다는데 그래도 제 생각을 뒤집어엎고 이렇게 인권 문제와 난민 문제에 대해서 많이 관심을 가지고 찾아온 분들이 이 회의장을 가득 채운 데 대해서 놀랍고 오늘 이 자리에 참석해 준 분들에게 참 감사의 인사를 전합니다. 사실상 현재 대한민국 국민이나 대한민국 정부는 이 인권 문제와 탈북자 인권 문제와 중국의 인권 문제를 논하자고 하게 되면 거의나 다 외면합니다. 물론 뭐 북한의 눈치를 보거나 중국 정부의 눈치를 보는 이런 뭐 사람들은 뭐 그렇다고 할 수 있지만 그러나 그렇지 않은 애국 보수 세력들까지도 이 난민 문제, 종교 탄압을 받은 사람들의 처리 문제에 대해서는 거의나 외면을 하고 있는 현 실태입니다. 이들은 말로는 표현 안 하지만 속으로는 북한이나 중국의 인권 문제를 논하자고 하게 되면 그거 뭐 논의해봐야 뚜렷한 성과도 없고 김정은이나 또 중국 같은 대국에게 인권 문제를 이야기해봤자 듣지도 않고 그냥 속위에다 경일련식이라고 하면서 참가하려고 하지 않습니다. 저는 이 자리에서 분명히 말하건대 이 인권 문제, 난민 문제 해결은 돈이나 그 어떤 성과주의에 기초해서는 안 되는 문제라고 봅니다. 이 문제는 동시대를 살아가는 인간으로서 탄압받고 박해를 받는 인간들을 어떻게 자기 가슴으로 껴안아 주는가 하는 이 인간 사랑에 관한 문제지 돈으로 결정지어질 문제가 아니라는 겁니다. 한마디로 말해서. 그런 것만큼 이 문제는 역시 대한민국 정부와 대한민국 국민들이 아직까지도 중국과 북한 그 독재 세력을 잘 알지 못하기 때문에 이런 소리를 하는 겁니다. 저는 북한에서 이제 살아봤기 때문에 이야기를 합니다. 세계적으로 유엔이나 인권단체, 세계 인권단체들에서 북한 인권과 중국 인권 문제를 가지고 토론을 하고 이자
외국에서 오신 분들처럼 이렇게 이야기를 하면 북한이나 중국은 모른 척하는가? 아닙니다. 저는 북한에서 해외 대사관에도 나가 살아봤기 때문에 북한 정부가, 중국 정부가, 공산당 정부가 이 국제적으로 떠드는 인권 문제를 얼마나 가슴 아프게 받아들이는지를 압니다. 왜? 독재주의자들, 공산주의자들은 일국일당제를 하면서 세상에서 자기 나라가 제일 잘 살고 자기가 위대한 통치자라고 항상 말합니다. 그런데 이런 종교 박해와 탄압과 이런 문제를 국제인권단체들에서 떠들어주게 되면 자기 얼굴의 위상이 깎이기 때문에 이 문제를 매우 신중하게 다룹니다. 제가 이제 대사관에 나가 있을 때도 이제 보게 되면 다른 나라 신문들에서 북한 인권 문제를 가지고 막 비판을 합니다. 그러면 거기 나가 있는 북한 주재 대사관들은 성원들은 그걸 자료를 캡처해서 북한 외교부에 들이보냅니다. 그럼 그게 정부에 보고됩니다. 그러면 공산 국가들은 베일에 쌓였으니까 나타나서 그러지 않지 내부적인 투쟁이 매우 강합니다, 사실. 그래서 그 증거로서 북한에서 국제교도소, 여기로 말하면 국제교도소인데 북한은 교화소로 하는데 국제교도소가 생겨났겠습니까? 사리온에는 현재 2개의 교도소가 있습니다. 하나는 일반 교화소고 하나는 국제교화소입니다. 국제교화소를 왜 만들어놨는가? 세계 인권단체들이 들어와서는 너희들이 죄수들을 어떻게 핍박하는지 보자, 한심하다, 보자 하니까니 지난 기간 80년대 전까지는 안 보여주다가 너무나 압박하고 들어오니까 보여주기 위해서 사리원에다 국제교도소라는 걸 만들어 놨습니다. 거기에 들어가는 사람들은 누가 들어가는가? 항일발산 참가자 자녀들, 그 다음에 중앙당 간부 자녀들, 어쨌든 이런 사람의 자녀들이 죄를 짓고 거기에 들어가서 귀족처럼 사는 데입니다. 이런 걸 만들어 놓고 국제인권단체들이 오게 되면 보여주는 겁니다. 물론 그것도 한심해서 여기서 들어간 리인모 선생이 34년 동안 여기서 전향하지 않고 들어갔던 사람이 요 북한의 교도소 한번 가보자고 그래서 가보고 국제교화소를 보여줬습니다. 국제교도소 가보고 1시간 반 동안을 돌아보고 나와서 이인모 선생이 뭐라고 말했습니까? 이보게 나는 이런 교도소라면 34년이 아니라 석 달도 못 베기고 죽었어. 이 발언 한마디 하고 이인모 선생은 사라지고 말았습니다. 그 다음에 북한이 공산당 정부가 인권 문제를 또 들어주는 걸 얼마나 두려워하는가? 북한의 교회당 정당이 있었습니까? 해방 전까지만 해도 해방 후에만 해도 평양에만 해도 40개의 교회당이 있던 것을 다 허물어버리고 탄압했는데 북한의 종교의 자유가 없다고 세계 인권 단체들이 막 떠들어대니까 김일성이 교수에 의해서 1980년대에 첫 교회당을 세웠고 만경대 봉수교회당 하나 세웠고 평양시 장충동에다 성당 하나 세웠습니다. 그리고는 외국인들이 들어와서 기자들이 들어와서 너네 종교 박해하지 않냐 하니까 야 성당에 가보라 교회당에 가보라 우리도 교인들이 있다 하면서 지정된 교인들을 불러다 놓고 외국인 기자들 앞에서 인권단체 사람들 앞에서 예배 보는 것을 고의적으로 발표를 하거나 했습니다. 이런 증거를 볼 때 밖에서 인권 문제를 가지고 떠드는 문제는 중국 공산당이나 북한이나 아주 깊이 심중하게 받아들이는 문제이기 때문에 자꾸 떠들어야 줘야 한다는 걸 저는 여기서 말하자는 겁니다. 아까도 말했지만 아까 김정일이가 시진핑이가 인권 문제 떠들어야 아무런 감정도 없잖아 하는데 사실은 그렇지 않습니다. 일국일당제 자기 영원한 직책을 영원히 해먹는 자리에 앉은 자들은 자기 위신이 깎이는 걸 매우 두려워한다는 겁니다. 이 대한민국 같이 5년에 한 번씩 하고 그만두는 사람들은 그 욕 좀 먹어도 그닥 느끼지 않는데 일국일당제로 하는 독재주의자들은 매우 심중하게 받아들이고 가슴 아프게 받아들이기 때문에 인권 문제를 계속 국제적으로 떠들어 줘야 한다는 겁니다. 단편적으로 신뢰를 하나 더 드리겠습니다. 1980년대 대한민국에서
유엔에 나가가지고 북한의 인권 문제를 가지고 매우 신중하게 계속 떠들었습니다. 미국 사람들도 떠들고 대한민국도 떠들고. 근데 북한 사람들은 반박할 게 없으니까 대한민국에서 신문 들여다보고 여기 뭐 간단한 실례인데 조갑재 선생이 그때 박정희 정권 때 인권 탄압에 대한 걸 계속 썼기 때문에 그 자료를 가져다가 북한의 외교관들은 유엔 무대에 나가가지고 그것을 보면서 보라 대한민국에서는 남조선에서는 이와 같이 사람을 죽이고 고문하고 막 이러는 게 계속 발표되는데 우리 북조선에는 이런 게 없지 않냐 하고 반박을 해서 오히려 대한민국이 북한 사람들한테 그때 인권 유엔 무대에서 망신을 좀 당하곤 했습니다. 그때 그렇기 때문에 북한 외교관들은 여기 대한민국의 조갑재 선생을 아주 뭐 대단한 인사로 여기고 있습니다. 아무리 간첩을 대한민국에 많이 박았어도 이런 자료는 들여보내지 못했다고. 보십시오. 이렇게 북한 정부가 자기네 흠집을 인권 문제를 가지고 떠드는 데 대해서 매우 참 힘들어합니다. 중국도 같습니다. 중국도 같은 공산당입니다. 독재 정치 하는 나라입니다. 일국일당제이기 때문에 그 공산당이 나쁘다고 계속 또 국제사회가 떠들어대는 데 대해서 자기 집권 문제가 흔들리기 때문에 매우 두려워하는 겁니다. 그래서 탄압을 하는 겁니다. 그렇기 때문에 대한민국 국민들과 대한민국 정부는 이 문제를 허술하게 받아들이지 말고 동시대를 살아가는 인간들이 그 박해와 탄압 문제를 가슴 아픈 문제로 받아들여야 한다고 저는 여기서 선언하는 겁니다. 감사합니다. 시간이 갔기 때문에 뭐 북한에서의 종교 탄압 문제 신뢰를 가지고 왔지만은 이거는 아까 저기서 본 걸로 대처하고 간단하게 이제 난민 문제를 어떻게 해야 되겠는가 하는 거 좀 간단하게 이야기를 하려고 합니다. 현재 국제적으로 물론 시리아 문제, 뭐 만마 문제 하면서 많은 난민 문제가 시급한 문제로 떠오르지만 우리는 현실적으로 우리 동포인 탈북자들의 인권 존중 문제와 중국에서 종교 탄압을 받고 난민으로 지정된 이분들을 해결해 이분들의 지위 문제를 거주 문제를 해결해 주는 게 매우 절실한 문제로 나서는 겁니다. 우리 대한민국이 여기서 저 시리아나 뭐 미얀마 여기까지 손을 뻗치진 않아도 우리 민족인 탈북자들과 우리 같은 동족들이 살고 있는 조선족들이 살고 있는 중국의 이 종교 탄압을 받고 난민으로 지금 들어와 있는 분들을 어떻게 받아들이는가 하는 게 참 매우 신중한 문제로 나서고 있는 겁니다. 현재 대한민국에서 이 난민 문제에 대한 인식은 사실상 세계 그 어느 나라보다도 절실한 문제고 또 아직까지 미개척지입니다. 대한민국 정부의 이 난민 해결, 난민에 대한 인식과 이 처리 문제는 완전히 거의 나 백지 상태라고 봐야 옳습니다. 이 대한민국 헌법 제3조에는 분명히 북한도 대한민국의 국토로 되어 있습니다. 그러면 북한에서 오는 탈북자들은 즉 북한의 공산당의 그 탄압을 받고 중국으로 넘어온 그 사람들을 난민으로 인정하고 받아들여야 되겠는데 관심을 주지 않고 있으며 중국 정부의 협조도 요청하지 않고 있고 중국 정부는 자기와 북한이 똑같은 공산국가로서 국민들을 탄압하는 데 동조하기 때문에 중국으로 넘어온 탈북자들을 대한민국으로 보내지 않고 도로 잡아서 북한으로 돌려보내서 죽게 만들던가 고문으로 병신이 되게 만들고 있습니다. 그런 것을 볼 때 대한민국은 철저하게 인권 문제에 대해서는 백지 상태라고 말할 수 있습니다. 그 다음에 중국 동포들을 받아들이는 문제입니다. 왜 중국 동포들을 받아들여야 하겠습니까? 여기 앉은 분들이 종교를 믿었다고 해서 탄압을 받아야 할 아무런 구실 이유도 없는 겁니다. 대한민국 분들 종교 탄압받게 되면 가만히 있겠습니까? 대한민국의 종교인이 얼마나 많습니까? 그러나 그들은 자유롭게 종교를 믿습니다. 그런데 왜 중국에서 종교를 믿다가 탄압을 당하고 박해를 받아서 죽을 거부해서 겨우 목숨을 건져서 바다를 건너온 사람들을 우리가 받아주지 못할 그 어떤 아무런 증거가 없는 겁니다. 받아주어야 한다는 겁니다. 근데 우리는 지금
받아주지 않고 있습니다. 사실상 이 문제에서 좀 정치적 문제를 개입시킨다면 우리는 앞으로 북한을 통일시켜야 합니다. 그런데 우리가 군사적으로 북한을 깔고 앉는 한 북한이 개혁 개방으로 들어가서 변하고 그렇게 되면 우리는 북한을 통일시킬 방법이 없습니다. 100년이 가도. 그러면 북한을 어떻게 붕괴시키고 통일을 시켜야 하느냐? 다른 게 아닙니다. 하느님의 복음, 하느님의 말씀으로 종교가 들어가서 공산 정권으로부터 국민들을 떼어내서 공산 정권을 분리시키고 통일을 시켜야 합니다. 중국도 마찬가지입니다. 중국 공산당 독재 정권을 무너뜨리는 것은 종교밖에 할 수가 없습니다. 이 세상에 어느 누가 무력으로 중국을 깔고 앉겠습니까? 이 세상에 어느 누가 중국을 공산당을 무너뜨리겠습니까? 그러나 종교는 그 공산당 체제하에서 국민들을 다 뜯어내서 얼마든지 공산당 일국 일당제를 없애고 다당제를 실시할 수 있으며 마지막에는 민족별로 분할되어 나갈 수 있습니다. 소비에트 연방이 무너진 것처럼. 그런데 우리는 분명 자본주의 국가로서 공산주의 국가와는 같이 살아갈 수 없는 대한민국임에도 왜 공산국가에 동조를 하는지 여기 대한민국 분들이 앉아 있다면 우리는 이걸 심각한 문제로 받아들여야 합니다. 왜 중국의 눈치를 봅니까? 저는 북에서 살 때 중국의 눈치 따위는 보지 않았습니다. 중국이 덩치만 컸지 뭐 볼 거 있다고. 물론 이게 정치적인 문제니까 국가적인 문제니까 좀 심각하게 받아들이는 분들도 있겠지만 여기 앉아 계시는 이 중국 분들도 마주서면 나하고 같은 사람이고 중국이 땅덩어리가 좀 클 뿐이지 그렇다고 해서 땅덩어리 큰 나라가 대한민국 조그만 나라를 먹는다면 그것은 어른이 유치원 아이들 때리는 것과 같은 그 무지막지한 행위이기 때문에 절대로 전쟁은 일어날 수가 없는 겁니다. 한마디 말해 중국을 우리는 두려워할 것도 없고 중국에서 종교 탄압으로 인해 생기는 난민들을 대한민국은 무조건 받아줘야 한다는 것을 저는 선언하면서 간단하게 제 토론을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어쨌든 공산주의와 종교는 같이 갈 수 없다. 이런 부분으로 토론을 해주신 것 같습니다. 자, 시간들이 어쨌든 한정되어져 있기 때문에 이렇게 하겠습니다. 어쨌든 오늘 이 자리에 오신 분들도 정말 귀하신 우리 마시모 박사님이나 로시타 여사님 뵐 수가 그렇게 급히 없지 않습니까? 그래서 질문하실 내용들이 있으실 겁니다. 질문도 하실 내용하고 또 이 두 분 또 우리 전문가 김태산 씨, 남광규 박사님한테도 또 질문도 있을 수 있기 때문에 여러분들의 질문을 간단하게 몇 분 좀 받고 그리고 마지막으로 또 아까 마시모 교수님께서는 하실 말씀을 다 마무리를 못하고 또 마무리 그 시간 관계상 1부, 2부로 생각을 하고 계십니다. 그래서 마무리 또 하실 수 있는 시간 드리고 이렇게도 모든 세미나의 일정들을 마쳤으면 하는데요. 여러분들 중에 편하게 어떤 분이든 간에 질의하실 수 있는 내용이 있으시면 질문을 한번 주십시오. 예, 무슨 마이크 좀 갖다 주십시오. 오늘 너무나 좋은 세미나입니다. 오늘 이렇게 오신 그 마지모 박사님하고 로시타 여사님, 그다음에 남광규 박사님, 김태산 사장님 너무 감사합니다. 저는 그 한국 사람입니다. 저는 내 조국 한국에 대한 자부심과 애국심이 남달리 많았었습니다. 그러나 최근에는 내 조국에 대한 실망감을 많이 느낀 점이 있습니다. 무엇이냐면은 얼마 전에 우리 북한의 동포들이 중국으로 탈북을 했을 때 목숨이 살라고 하는 탈북을 했을 때 중국 공안에서 붙잡아서 강제 북송을 시킨다는 이러한 말을 들었을 때는 울분과 분노가 엄청나게 많았었습니다. 그런데 지금 우리 나라는 한국은 지금 똑같은 짓을 하고 있습니다. 오늘 김태산 사장님 말씀하시는 거 너무 가슴에 와닿고 너무 가슴이 뜨거워집니다. 여기 앉아 계신 분 중에서 몇 분은 지금 그 난민으로 신청했다가
그것이 안 돼서 지금 강제 대한민국 법무부로부터 강제 송환 명령서를 받은 사람들이 몇 분 계십니다. 이것은 뭐냐? 바로 북한으로 탈출하는 우리 동포들을 중국 공산당이 강제로 북송시키는 거와 뭐가 다르겠습니까? 이것은 너무 저희들 창피합니다. 인도주의와 인권으로 무장을 하고 난민법을 만드는 아시아에서 최초로 만드는 대한민국이 실제로는 그러한 인권과 인도주의를 전혀 시행치 않는 것을 볼 때 한국 사람으로서 너무 부끄럽습니다. 너무 저희들은 자괴심을 갖고 있습니다. 이 자리에서 다시 한번 미세스 로시타와 마지모 박사님께 부탁을 합니다. 아까 우리 김태산 사장님께서 말씀하신 게 바로 그겁니다. 저희들도 열심히 노력하겠습니다. 국제적으로 한국 정부의 이런 사람들 인권에 대해서 많이 눈을 뜰 수 있도록 우리 관심 가져주시고 그런 저기를 해주시기를 아주 당부를 드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리 마시모 박사님 그리고 로시다 여사님 방금 제 말씀은 질문이라기보다는 부탁의 말씀인데요. 저희들 오늘 팜플렛 안 갖고 계시는데 팜플렛 뒤쪽에 맨 마지막에 보시게 되면 국경 없는 인권협회에 우리 윌리 포트레 선생님께서 보내신 서명이 여기 있습니다. 서명이 여기 있어서 이 부분 이런 부분들이 있는데 이것이 바로 이 난민을 신청하시는 분들한테는 굉장히 소중한 서신이 되는 거예요. 그래서 앞으로 국제적으로 많이 활동하고 계시기 때문에 이런 서신들이나 아니면은 여러분들과 같은 그런 귀한 활동을 하시는 인권 운동가나 종교 관계자분들이 연대 서명들을 통해서 이런 분들을 좀 도와주십사 하는 그런 부탁의 말씀이셨습니다. 그래서 앞으로 이를 계기로 해서 더 많이 우리 전능하신 하나님 교회 지금 소환장을 받았던 강제 추방 명령서를 받았던 분들은 이 자리가 얼마나 가슴 아프겠습니까? 그런 차원에서 많은 도움 주셨으면 하고 그 각오의 말씀들을 여러분들을 위해서 내가 뛰겠다라고 하는 각오의 말씀들 그리고 또 이분들을 위한 격려의 말씀 한마디 좀 주시면 좋겠습니다. 자, 여러분 박수로 한번 다시 보시겠습니다. Well, thank you for a very informative conference. We will all very moved by the testimonies of those persecuted in China. And they do not get political refugee status in Korea, but they have similar problems in European countries, including my own country, Italy, and Germany. So summing up this conference, I want to ask why, confronted with such obvious and blatant case of religious persecution and even torture, refugee status is not recognized by civilized countries such as Germany or Italy or South Korea. Unlike Rosita Sciorite, I'm not a diplomat or expert in international organization. I'm a sociologist. And as a social scientist, I believe there are three reasons for this. None of these three reasons alone is enough, but combined, they create the problem. The first one, as Ms. Sciorite explained, is that in the world there are too many people claiming to be refugees, and the public opinion is scared
we cannot welcome millions of refugees. That's surely the case in Europe and in Italy. And governments are scared. What will be the social consequences of allowing millions of refugees? And some of them are false refugees. They escape from poverty, that's a different problem, but they do not correspond to the definition of refugee in the international convention. So the first reason is refugees in general are not necessarily popular. The second reason is China. China is a very powerful country. It's the first or the second most powerful economy in the world. All countries, including Italy, have very important economic ties with China. We need to sell our products in China. China is the owner of part of our national debts, much more in the United States, but they have this position in Italy too. And so it's very clear that many governments and private organizations do not want to come into a conflict with China. And the third reason is specific to the Church of Almighty God. I'm very upset when I see that certain organizations will not deal with the refugee crisis of the Church of Almighty God. I believe it's very much wrong. But then I try to understand the reason, and they go to Wikipedia or other sources, including BBC or CNN, and they will read that Church of Almighty God kills young ladies in McDonald's, or kidnaps pastors, or take the eyes out of the sockets, or stabbed old ladies with knives, and every week there is something new. So it is clear that CCP was very successful in working with international encyclopedia, international media, and even to some extent academics, certainly journalists, to convey a very negative image of the Church of Almighty God. So somebody in these countries, Italy, Germany, Korea, say, yeah, perhaps they are persecuted, but they are also bad people. We don't want to deal with them. So if there are these three problems, what can we do? Because I always believe conferences should be constructive. Otherwise, we say a lot of nice words, but we waste our time, which is often the case in academic conferences. So what can be done? I believe it's very useful to multiply these international conferences all over the world in other countries, and also to include in academic conferences this kind of distinction: who is the real refugee? Because even academics, they don't know. There is a lot of confusion. I don't read Korean. I don't know about Korean media. But if I read Italian media, there is a lot of confusion: immigrant, refugee, asylum seeker, and the public opinion makes no clear distinction
about the guy who comes from Central Africa because he is very poor. So we can have sympathy for him. He has no work in Central Africa, but we cannot welcome all of Africa into Europe, of course. So this person, if he returns to Central Africa, he has no work. That's bad. But your case is different. If you return to China, you will be imprisoned or tortured or killed. That's different. Now, believe me, this difference is not clear. It's not clear to public opinion, journalists, sometimes even academics. So this kind of speech, who is the refugee, is very important to disseminate in all possible venues. China, I know China is very powerful, but I went to China twice this year, and my question is, why exactly did they invite me and other people who are very well known for being defenders of religious liberty, even of groups labeled as cults? We don't believe in cults or discrimination against cults. So why did CCP invite me? And the only serious answer is because China, to some extent, cares about their international image. So they want to show that they have a dialogue with international scholars. It's probably not true, but they want to show that they take into account the opinions of international scholars. So China does have a concern for international public opinion. So it's a very delicate balance. Some groups may exaggerate in their campaigns against China and they may backfire or be counterproductive, but it's very important to prepare documents. You don't need to put the real names and surname if you are afraid of retaliation against the families in China, but documents with clearly indicating what's going on, when, in which year, in which day, in which city, what exactly happened, and to prepare clear documents to be shown to governments, to courts, to international human rights organizations explaining what's going on. You need to do a lot of homework, but for you it's a question of life and death to prepare clear statements and tell to the world the true story. And third, there is a huge problem in this world of fake news. You saw fake news may have determined the results of the elections in very big countries. And we know there are governments employing hundreds of people in disseminating fake news. So fighting fake news is very important. It's perhaps not so much important that people clearly understand your theology. Your theology may be very complicated, but it's very important that you convey the message. We have a different theology from, say, Catholics. That's very much clear. But we don't kill people in the McDonald's. We don't take the eyes out of the eyeballs. We don't cut the ear of people. These are fake news or news which cannot be proved. This is very important. So I believe you have a good point in your church, that unlike other organizations, you are very open to scholars.
we as scholars have visited your churches, not in China, they are secret, of course, but we have visited your churches in different countries, Italy, South Korea, United States, and you are very open. You answer the questions of the scholars, so it's very important that you work with a number of scholars, and from scholars try to go to journalists, to media, to international organizations, to give a positive image of your church without perhaps elaborating too much on theology. The media don't care about theology, but also to fight the fake news, because fake news are a huge problem. I would say today, if you look at the media, it's one of the main problems, and you are the typical victim of black propaganda and fake news. So fighting the fake news one by one is very important. So I would not tell you the truth if I would say that your situation is easy. It's not easy because there is a global uneasiness about refugees, because too many people apply for refugee status in the world. Some of them are false, not your case, but some of them are false refugees. And because China is a very powerful organization. Even scholars, you know, sometimes some groups are criticizing us cults with fake news, but these fake news are fabricated by, say, other Christian churches. They are more easy to fight, but in this case, fake news are fabricated by a huge system. So they may be much more difficult to fight. So your situation is not easy, but you have rights, as Ms. Sharita said. Your rights should be protected. And so I would urge all bona fide human rights defenders, all responsible media, and all new religious movements and humanitarian law experts and scholars to work to tell the truth. Your story is one of the most moving stories today in the world. It's one of the, in a way, it's one of the big scandals. People who clearly deserve the status of refugees are not acknowledged as real refugees. It's a big scandal, which involves democratic, highly respected countries, such as my country, your country, Korea. And so truth should be told. It will not be easy, but I believe that if we all work together, we may come from different backgrounds, we may believe in different religions, we may have different political ideas, but here it's not about politics, it's not about religion, it's about torture and blood and human beings. And so we should all work together. Thank you. 폭력이 저희들은 다 각오가 되어져 있는데 그 각오에 동참해서 우리들을 제대로 도와줄 수 있느냐 없느냐를 물었는데 그게 전달이 제대로 됐습니까? 그 부분에 대해서는 로시타 여사님 말씀 한번 들어보겠습니다. 예, 로시타 여사님. My advice is not to concentrate your defense on fighting against China or CCP. The message should be for defending your rights. Because you cannot find a big country, they will always find, already we have, because the fact that perhaps was not very much underlined, but for three last years I worked at the United Nations in New York. So, and every single time when, for instance, European countries, even US, they like very much, even though they not necessarily always do the good job around the world,
but they were always including the human rights in many different, because it's always, it goes this, whatever issue you touch between states, it's always human rights is the part of the everything. And all the time, two countries in particular, so they're always opposing it. And it's a constant battle that, like, European countries and US is introducing the issue of human rights, and Russia with China, they're fighting to take it away. So it's a permanent, it's like always spend our time, I say Massimo was saying about that very often scholar conferences are not very productive and it's a lot about talking. And I was smiling inside of me by saying, and diplomatic, meaning the conferences between states is very often just about talking. Let's talk. It's beautiful. Take a nice issue and just discuss and do nothing. While in reality, people are suffering and then we have wars and we have many problems. So states also, because, and most of the time where states, they lose a lot of energy is fighting, it will be mentioned, the human rights, or it will not be mentioned. And China is one of those major forces who always would fight till the last minute to eliminate even the mentioning of human rights. So it's known, it's not new, and the battle, it's very difficult. And even in a way, it's a little bit understandable that South Korea is in a very delicate situation, political situation, because of the situation, actual situation in North Korea. So, of course, we need China to cooperate and etc. Because in the political settlement of the problems, China is a big player. So you might be partly paying the price of that. But at the same time, as I say, is the message should be concentrated not against China, but the message should be concentrated on protecting your rights. And already, it's a fantastic that your case is known by the Human Rights Without Frontiers. It's a very good that in Europe already knows your case. That is a problem. This acknowledgement is extremely important. So, and you should continue, let world know your problem. And I'm not entirely agreeing with Massimo that refugees are in a bad situation right now. It's not, because what is really problem is what to do with the migrants, economical migrants who overflow Europe. Usually, when it's really the case with refugee, normally even people, they are not against the refugees, because people they know that refugees usually people who escape the torture and persecution. It's not they don't leave the country because they want to live in better economical situation, because migrants usually it's economical reasons, but refugees, those are people who are really escaping something, and this something we have to help them. They are many, they are not many, it's not even the question. And very often, of course, you have the bad guys who are overusing, making propaganda, and etc. It exists, but somehow people define the right way to understand what is refugee and what is not refugee. What is difficult, as I mentioned, for instance, like if you take that the fact is that Eritrea, because government takes the boys for the military service for life, it's quite recruiting. It's like they cannot escape it, and quite few European countries they give the refugee status almost automatically to Eritrean boys. So the situation is that black African coming from all over Africa, they lose the document, and they say I'm Eritrean. So it takes time to really to go to the bottom of the situation if really the boy is from Eritrea. Because if the boy is from Eritrea, he will be granted the refugee status. But he is from Mali or he is from Senegal, that's another situation. So meaning that there are a lot of abusers. So that's why the processes sometimes they are slow. But I believe that, I don't know how specifically of your brothers and sisters in Italy, for instance, that I just don't know. I don't have the facts. So most probably that when they really go to bottom of it, and they will be granted. But now the question is that you are in South Korea and you cannot be deported from Korea. It will be a criminal act from the part of Korea to deport somebody who risks his life be deported.
So that is the bottom line, and that's where the red line is, and that is the red line that you should defend. Thank you. 고맙습니다. 정말 그래도 시간이 쭉 가버렸네요. 오늘 여러 가지 중요한 이야기들이 많이 나왔는데 가장 중요한 것은 우리가 아까 그 로시타 소리티 여사님께서 말씀하신 내용입니다. 진실된 난민은 반드시 난민의 지위를 받아야 되고 어떤 원칙이라도 마찬가지라는 사실. 그래서 진실된 난민인 여러분들은 반드시 이 대한민국에서 추방당하지 않고 난민의 지위를 받을 수 있다라는 확신을 가지자라고 하는 것이 오늘의 메시지가 아닐까 생각을 하고요. 더더욱 중요한 것은 여러분들은 각오가 돼 있지 않습니까? 쫓겨나지 않을 각오, 난민 지위를 반드시 받을 각오, 그리고 그것이 안 될 때는 그래도 신앙을 위해서 목숨까지 걸 각오. 그렇지만 여러분들이 더 바라는 것은 여기 있는 모든 전문가들, 저희들도 있고 우리 한국에 계시는 이분들도 다 계십니다만 외국에서 오신 우리 마시모 박사님 그리고 로시타 여사님 여러분들과 같은 그런 귀한 외교관 국제 관계자분들이 이 난민분들을 위해서 더 열심히 노력해 주십사. 그리고 또 스스로도 이런 난민들을 외면하지 않겠다라고 하는 그런 각오를 이 세미나에서 다지고 간다면 그것이 이들에게 가장 큰 힘이 될 것이다. 저는 그렇게 생각을 하고 그런 각오를 좀 가져 주십사는 말씀을 감히 드립니다. 모쪼록 8월 달에 이어서 10월 달에 이루어진 행사입니다만 좀 부족하고 또 언론이라고 하는 큰 장벽이 있습니다. 대한민국은 여러분들이 아시다시피 특히 중국은 지금 여러 가지 측면에서 여러분들이 활동하시는 모든 부분들을 차단하기 위해서 그 영향력이 확산되지 않기 위해서 갖은 노력을 다 하고 있고요. 그 과정에서 여기 있는 전하, 옆에 있는 우리 남광규 박사님, 김대산 우리 사장님 모두 마찬가지로 그게 결코 자유로울 수 없지만 그것이 정의가 아니기 때문에 그거는 부정이기 때문에 저희들은 싸울 각오가 되어 있습니다. 그러나 그 난관은 넘어야 됩니다. 그 난관에 딱 부닥쳐 있는 것이 지금 대한민국의 현실이고 지금 이 정부도 저희들에게는 우호적이지 않습니다. 좀 더 두고 봐야 되겠지만은요. 함께 싸워 나가야 될 일들이 많습니다. 여러분 힘내시고 기운 잃지 말고 그리고 진실은 반드시 승리하기 때문에 그 진실을 위해서 같이 싸워 나가는 것을 결심하는 오늘 세미나였으면 합니다. 여러분 긴 시간 동안 고생하셨고 또 인권의 투쟁의 현상에서 또 신앙의 현장에서 여러분 뵙겠습니다. 감사합니다. 이상으로 오늘 종교박해 난민의 인권 세미나를 모두 마치겠습니다. 평일임에도 불구하고 끝까지 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 안녕히 돌아가십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 박사.